Is Happy silenced? Right click. Oh, misses the right click. Force around again. He gets it on the DK. There's no TP for him anymore. He's got it. That's locked in. Oh my god. Could build some farm. This is not a fight that Kiwikaki can win here in the upper right. Can he win it somewhere else? Oh, but this is enough moon. Does he have enough damage to be miscalculated? No way! Are you serious? Town on dead. Right click, Happy. How can you save this DK? You have no resources for a potion. Trying to nuke. Doesn't work. Step out. Funny composition, not the right one by Johnny Cage. Stormbolt. All the trees go. Perfect shockwave. You don't have much time. Shockwave. Here we go. One more right click. Lin. Guagua. Oh! Hello? There we go. What's up, everybody? I was indeed muted. This time I didn't hit the wrong button. The mic just deactivated itself for some reason. But with some hacker man tricks, I got it to work again. Anyways, I was just saying, as you can tell, my voice is slowly getting back to normal. We're not quite there yet, but we are on the way. Today, we don't have any live tournament games to cast, unfortunately, but we do have the WSB VOD replay cast, which is going to be quite good as well. Trying to think. Is there anything else? No, I don't think so. WSB VOD replay cast today, indeed. Yesterday we had the first day of it. We checked out 4 games. Today we're going to have 4 more. So yesterday, this is what it looked like. We had Cow versus Lawleye 1-0, Focus, Lawleye 1-0, and then Focus versus Cow 1-0. The winner of all those games yesterday. He's now in the upper bracket final. That means he's top 3 guaranteed. And in the lower bracket, we had Cow being eliminated. Pretty disappointing showing by Cow. I feel like in WSB seasons, in the last couple, he didn't do too well. 1-0 is, by the way, the reigning champion of last year's final season. Last year's season 10. 1-0 was able to win. But after that, we had a 2025 finals where Fortitude was able to win again. Fortitude had an insane year. Last year in WSB, winning 9 out of 10 seasons and winning all of the season finals. And yeah, today we're going to have 4 matches. Forti versus Soen versus Moon, and then the winners and the losers game. And that is pretty much it. Yes, sir. Yes, sir. I guess we can start with the first game then right away. Human Mirror. Not everybody's favorite cup of tea sometimes, but
Can be quite exciting. If we go tier 3, okay, I shouldn't build up too much hope for that because chances are pretty low. This is most likely just tier 2 versus tier 2 breaker mirror, but let's see who does it better. Normally, it is Forti who almost always comes out on top here. Sok has really not won many series between these two in recent memory. Not to say that he can't do it, not to say that he hasn't done it, he has, but it is rather rare. What about Gamba? Yeah, these games are replays from yesterday, so we're not going to do any Gambas. 그 차이가 요 정도의 차이를 좀 만들어냈는데 사냥 코스가 갈렸습니다. 용캠과 연구소. 근데 저는 지금 용캠을 먹는 게 예전만큼의 메리트는 없다고 보여지거든요. 그렇죠. 뭐 메리트가 있다면은 이제 템이 2개 나온다는 것 정도. 네. 어차피 양쪽 다 제일 좋은 걸로 뜨면은 무조건 연구소가 좋은데 일단은 예, 아이템 교환권 됐어요. 속은. 그렇죠. 아마 템이랑 용병 버서커 하나 정도의 메리트를 Quick level 2 Archmages here being achieved. Differing creep routes though. 다음 사냥 코스 같은 거. In the past, we always saw the humans going for the Merc camp early. Nowadays, of course, Shadow Priests are a lot weaker. They arrive later, and their dispel is a lot worse. One footy here going down. Sok claiming first blood with a militia. Oh, that's some very good items for 40. Wand of Mana Steel and the mantle. So far, Sok has nothing good. Slippers and Rune Bracers. Oh, that's not good at all. Rune Bracers are good late game for the MK, but not for a while. Both players here are gonna lock in level 3 in a moment, as the tech has started. Last couple of few mirrors I saw less expanding in the time before those recent weeks. I felt like Human Mirror most of the time would result in tier 2 expansion with MK and Breakers, of course. 그렇죠. 그리고 초반 품맨 실수로 흘린 것 때문에 지금 속 선수 동선도 완전 놓쳐가지고 엇갈리게 되면 이제 그 저 피 없는 비전트까지 해가지고 나비 효과가 일어나는 거죠. Gloves of Haste also here. Not too bad. Looks like Sok is going to be in the attacking position first. Arcane Tower not done yet. Popping in the Water Elemental. Ooh, this could be a cancel. Oh, repair is not in time. Not sure if you can even repair against this. Water Elementals just do so much damage. A little bit less these days, of course. Level 2 Water Elemental damage was decreased by 1 point. So that's like a 3% nerf. Oh shit! Surround! Oh, Sok with the super fast execution. Surrounds the Archmage here. Would be a huge kill to get. Oh my god, he kills him. Oh my god, that's GG. Yo! 5 minute 20 GG. TP immediately punished. Sok here with a killer instinct. A little bit unlucky by 40, I guess, to be TPing into a surround. Not just unlucky though, also a little bit sloppy. Ideally, you want to move with that Archmage. I guess he saw the concern there in other areas. So this is like... By the way, this is a rematch from the Super League playoffs. What was it? Quarterfinal, right? Quarterfinal or... No. Round 1. In round 1, then quarterfinal and semifinal.
round 1 of the playoffs, these two players met, and there also it was a 1-0 lead for Sock, but then Forti came back swinging 3 maps in a row. Forti was the victor in the end. Forti has been considered the best human mirror player in the world for a long time. 거라서 나는 나한테 룬도 안 뜨는 것도 중요할 것 같긴 해요. 서로 거북이 끌어서 방해해주고 있고요. 그런 것들도 이제 다 처음에 사냥하나지고 펠탈라스 Quathalas boots, not so great for Sock, but 40 here with the soapy mask. That's what you love to see. 팀이 포티 쪽으로 웃어주고 있긴 한데 Is the Quathalas boots the worst item here? 이번 판은 근데 포티가 좀 손이 풀린 것 같은 게 초반에 네, 사냥도 되게 속 선수보다 좀 더 깔끔하게 되고 있거든요. 네. I think that's actually the worst item. 저 사냥을 Scourge Bone Chimes is at least good in the early game. 그래서 속 선수가 한번 이제 So getting double agi items would have been sick for something like a Blade Master, but of course humans don't have agility heroes. 좀 볼고루피가 빠지긴 했지만 한 마리 He could go for Firelord second if he wants to be really crazy. Firelord, of course, though, into breakers sounds awful. 데미지적으로는 뭐가 없지만 이것도 That does not sound like a good idea at all. 생략이 더 높잖아요, 소위 마스가. 그래서 Most likely these slippers will be sold. 그러면 이제 3레벨 정도 됐을 때 누적된 만화가 차이가 엄청 나거든요. 그렇죠. 그럴 수밖에 없고요. 또 푸엘이랑 비교하면 확실히 값어치가 훨씬 많이 차이가 나는 아이템이긴 합니다. 3레벨. Remo, you don't sound good? Yeah, I know, my voice is a bit weakened right now. 요즘 But as Chad was saying correctly, 2 days ago and 3 days ago, it was catastrophic. I had almost no voice left. So it's been improving again, slowly. 똑같이 하는 거 보면 요새 트렌드 I think next week, 퓨전 it should be all back to normal. 그 본진 찔러가지고 짜증나는 그런 것보다는 Okay, now Sog is actually benefiting a lot from the attack speed from these agi items. He got double claws and double agi items. He's got crazy DPS Archmage. 아케인 타워를 되게 수비적으로 빨리 지었고 포티 선수가 좀 테크로 쬐거든요. 근데 이번 판은 반대로 됐어요. I would still sell the Quathalas though. It's so much gold. 포티 선수가 수비적으로 했거든요. 근데 Let's see what he sells. He's going to the shop. 아팜까지 해가지고 Not selling anything actually. 타워도 짓고 해서 호흡 차이가 나긴 납니다. 그 푼맨도 지금 숫자가 네, 2기가 더 And I 많이 get boots on both players, both having 6 items being carried on the Archmage. 이렇게 엇갈렸어요. 아까 전판이랑 다르게. 그렇죠. 지금 여러모로 포티 선수가 네. 좀 많이 좋습니다. 초반 상황은. 그리고 아이템도 지금 소비 마스크 때문에 지금 만화 관리도 훨씬 잘 되어 있고요. 게다가 푼맨 숫자가 더 많은 것 때문에 This time Fortitude is the aggressor, 교환으로 들어가게 되면 ready to hit the main base, whereas on map 1 he was the defender. The reigning, defending champion of the world. Actually, 40 hasn't been champion of the world in a while. 세거든요 지금. 그렇죠. 첫 템은 안 좋았는데 그 다음 템부터는 이제 선수가 잘 2024 was the crazy year for 40, where he won so many championships, including Bet Boom and many others. 안 팔면은 민첩용을 뽑나요? 휴전에 아니면은 뭐 뽑으면은 공속을 위해서 좀 남겨놨을 수도 있고요. And of course, 공속을 위해서 그쵸 막 40 had a rather disappointing finish in the Super League. 세컨으로 뽑으면은 민첩용 Not making 뭐 다크레인저 the grand final. 있긴 한데 다크레인저는 이제 쓸 수는 있거든요. Not making the top 4 even. He lost to life in the quarterfinals. 또 이렇게 나온 김에 그냥 중립용 뽑나요? 마킹을 찍진 않고 있어요. 하이올로드 가나요? 하이올로드. Oh my god, it is Firelord. Oh my god, it is Firelord. 파이로로드가 이제 What? 쌓이기 전까지는 사실 네. 중립 영웅들이 마킹 압도하는 그림. Sock has been playing a lot of Firelord recently. 그래서 근데 결국은 이제 매지컬이 나오고 나면은 문제예요. 그쵸, 레벨이 커질수록 또 Going lava spawn first. Oh my, wait, what is this? Getting mana drained immediately. 많이 쓰이긴 했습니다. 다른 영웅들. 뭐 나가시 I mean, once there's priests and breakers, isn't Sock's army just gonna be completely useless? 쓰이긴 했지만 다크레인저도 있고 I would think so. 그리고 이게 아이템 때문에 뽑은 거긴 한데 지금 처음에 파로가 So with Mask here on the AM, so much mana regen. Oh, when he gets level 4, even more mana Well, regen. Remo. 않거든요. 좀 잘라주긴 했는데 Thank you very much. Make noise with the resub. 본인이 본진에서 손해 본 게 사실 뭐 더 크다고
So, Sock successfully with this Fire Lord slowed down the production of the Sanctums 이게 by a bit. 약간 하루가 불마랑 다르게 불마 같은 경우에는 템이 좋으면은 이제 크리티컬이 He has to give him the claws as well, this Fire Lord. He's got sick attack speed. 같은 경우는 약간 템이 좋다고 해서 첫 타부터 엄청 세게 들어가는 거 Oh yeah, there it is. 언제든 Full damage Fire Lord. 계속 치면은 이제 데미지가 가중되는 Dude, he actually goes Fire Lord because of the items he found. 거기다가 또 문제가 I think I've never seen Fire Lord in this matchup before. 터집니다. 그렇죠. 그러면 뒤에 있는 프리스트를 해야 되는데 프리스트가 버프가 많이 돼서 이제 그 블루투스 유닛이 됐지 않습니까? 그렇죠. 너무 멀리서 하기 때문에 파이어를 사거리로 때릴 One would think in the late game the MK should be superior. 딱 붙어서 프리스트를 때리려고 가야 된다는 The most annoying thing is Incinerate doesn't work against breakers because they are magic immune. 아무래도 최우선적으로 이제 인신으로 마킹을 타격해 주는 게 가장 좋을 것 같긴 하고. It does work against MK though. 포티투드 입장에서는 좀 스택 많이 쌓였다고 하면은 볼트 한번 던져주면 끊기거든요. Alright, Forti calling the militia. Looks like he might be setting up for the expo play here. Sock right now sending peasants over. Oh, good footy scout. That's a wonderful footy scout, in fact. Can annoy those militia now. Oh, MK has really good items here. Subby Mask and the Ring +5, both fantastic. Sock behind on the level 4, only gets it now on the AM. Sock is clearly behind in experience here. Not by much, but it is noticeable. 하게 되면 저렇게 품맨 따로 견제하는 거 굉장히 귀찮고 수비하기 어려울 수 있습니다. 1푼맨을 막기 위해 3푼맨을 쓰는 것 자체가 좀 기분이 나쁜 상황이고 그래도 아직 지금까지 타이밍은 Seems like 40's dispel here are gonna have huge value. 증명할 수 있는 시간대긴 하거든요. 그래도 품맨도 좀 더 빨리 녹여줄 수 있죠. 아이템이 확실히 좋기 때문에 바킹보다. Philo right clicks. Quite respectable though. 글쎄요. 이 타이밍에 2렙 영웅, 민첩 영웅이 중에서 사실상 제일 셀 수 있습니다. Big item here could have huge impact. We got breakers now on the way. Both players with the expansion coming up. There's the dispels. MK find the front line. 마킹 3레벨. Stormbolt and Fire Lord. 지금 아직 스펠 라인이 갖춰지기 전이기 때문에 Didn't summon the lava spawn here in a long time. 지금 파이어가 일을 제대로 하고 있죠. And we see with Stormbolts, there's easy kills being found. 상대방도 한번 써주고요. Cloak of Shadows, kind of nice. 마킹 이거 생각도 못 하다가 Keeping the MK safe in the shadows. 이 데미지가 뚝뚝 들어옵니다. 뚝뚝 들어와요. Fire level 3. Goes for the level 2 Incinerate immediately. I guess that makes sense. Stormbolt, Firelord in trouble. Firelord almost dead. Invo Potion keeps him alive. 양쪽 다 멀티는 잘 돌아가고 있고요. 그럼 이제 진짜 문제. Priests now need to get to work. Need to get to healing. 다 끌어다 썼거든요, 사실상. 그렇죠. 무적 포션까지 끌어다 쓴 거고. MK Stormbolt here, of course, is the big playmaking ability. 포티 아크메이지 5레벨 얼마 안 남았습니다. He's going to get the big consumable as well with a Stormbolt. That is the Ankh for him. 지금 아이템이죠? 네, 지금 타이밍 앵크 너무 Nice little safety item. 우클릭을 아무것도 아닌 걸로 만들어 버릴 수 있습니다. Firelord has been seeing quite a bit of play lately, 스폰은 especially by humans. Also from some Night Elves. 한번 몹이 돌아갔을 때 사실 I like the Zeppelin here against the Stormbolt Danger. 몹을 쳐보는 것도 나쁘지 않았을 것 같긴 하거든요. Oh, Sock's lumber is low though. He doesn't have a blacksmith for upgrades. 왜냐면 이게 막타를 어쨌든 이제 막히기 때문에 That seems to be a problem. A rather big one. 갔으면 어땠을까? 승부수를 걸었으면 어땠을까 싶은데 이게 점점 쌓일수록 서서히 이제 속 선수가 불리해질 수밖에 없거든요. 영웅 구조상. By the right click, pretty good. Got 4,500 damage on the second hero here so far. 세기는 센데 Storm on the Firelord again. 한 방을 Minimizing his damage output quite significantly. Shouldn't he be summoning Lava Spawn? Or is that just a waste of mana? Maybe. Ooh, Firelord. Ouch. 근데 결국은 이렇게 한 번 점사 당했을 때 Has to reposition behind the priests. 할 수가 없습니다. 그렇죠. 포트가 진짜 좋은 Supply still dead even, by the way. 배쉬가 있고
Oh, mana potion, mana steal. 적절하게 활용해줘야 Philo right clicks are hurting. 자, 업그레이드 Not on the breakers though. Again, they're magic immune. 자, 속은 못 눌러놨거든요. 그렇죠. 자, 이거 못 버티죠. Oh, there goes the Fire Lord though. One well placed Stormbolt, and the Fire Lord is dead. 점점 빠질 수밖에 없는 속이고. It's cool that Sok here is trying to play something else, something new. But the MK is still 텔 만화 여유도 the 없어요. king. Literally. 무조건 자체는 속 선수도 되게 잘했는데 Level 3 Brilliance is also very strong. Got tons of mana regen now on the heroes and on the priests. 좋은 파이어로드를 끌어다 We can see Sok's priests are all pretty low on mana. 왔어야 되는데 결국은 얻지 못했죠. Forti still the king of Breaker Mirror. 제가 생각하기에는 Breaker Wars master. 링크를 속 선수가 챙기는 게 유일한 그나마 마지막 기회였을 것 같아요. 그래야지 이제 마킹이 저렇게 과감하게 막 피 까이면서 들어오고 이런 걸 좀 더 방지해줄 수 있었을 것 같거든요. 그 뭐 그걸 먹었다고 속 선수가 무조건 이길 수 있는 건 Supply lead now building on Fortitude. 아니고 게임이 완전 넘어갔다고 봐도 될 것 같습니다. 지금 소비 마스크를 쓰는 것도 마킹이 좀 더 편한 게 소비 마스크가 이제 있으면 앞에서 마나가 좀 빨릴 수 있잖아요. 그 스펠브레이커에게. And that's gonna do it. GG. We got the series tied up 1-1. This map result so far is exactly the same that we saw 근데 이게 in the Super League. 상황이라서 마킹을 상대하는 Will it go exactly that way in the end? Is it gonna be a 3-1 win for Forti? Statistically speaking, the chances of that are low, but who knows? Forti has definitely been the most impressive Human Mirror player 반반이거든요. in the world 저나 in a long, long time. Do we have no in-game sound? Yeah, not really. 선수나 로라 선수는 This is the VOD from the Korean broadcast, so if we turn up the sound on that, then we're gonna have also Korean casting, which is beautiful and great, but we cannot understand. 돈과 관련이 없으면 하는데 자신감 있게 하는데 뭔가 대회에서 그런 거 하기 쉽지가 않다고. 리스크 플레이 Autumn leaves for our third map. 쉽지가 않습니다. 오 지금 소 Oh, surround. Well done by Forti. Traps the footy right here. 나쁜 상황이죠 초반에. Even saves the peasant. 죽고 시작하는 거라. Damn. Slick move by Forti right here. It's gonna be one freebie. 그리고 좀 이제 그 초반에 휴방 같은 경우에는 좀 개체수가 많잖아요. 컨트롤 해야 될 걸. They're both keeping the ring. 가끔 저런 Quite interesting. 우울이라든지 에콜 It's not a useful item on the Archmage, but it's gonna be really good later on MK. 조금 실수긴 실수인데 약간 사고에 가까운 실수라고 좀 봐야 될 것 같습니다. 아이템이 똑같은데 지금 포티튜드 푸팅이 2개거든요. 근데 아마 서로 아이템을 그 속이 이제 포티 아이템을 못 받기 때문에 속이 더 기분이 나쁠 거예요. 여기서 이미 1, 2경기가 아이템이 안 좋았었기 때문에 상대 아이템이 뭐든 간에 지금 기분이 나쁠 수밖에 없거든요. 긍정적으로 생각해야죠. 그래도 갔다. 아직은 모르지만 모르지 마요. 여기도 되게 중요하긴 하거든요. 여기도 이론상 마기로브가 뜰 수 있어서 퓨전도 약간 이제 좀 나나전처럼 고착화가 좀 됐네요. 초반 사냥 코스가 아무래도 요새 최근 패치 경향 자체가 공격보다는 Both here with a double ring. That is not very good for the AM early indeed. Oh, looks like they got some spikes on the server here. 이렇게 되면은 결국은 이 3렙 싸움에서 Forti the first one across the map, and now a little bit of footy brawling shall begin. 그렇죠. 아이템도 Oh, gonna get one freebie right away. Footy pulled back a little bit too late, so that's now 2 footy kills early. 나죠. And a peasant kill. 그래도 딜교는 하나 잡히긴 했는데 잘하긴 했습니다. Forti definitely pulling ahead in this early game. 앞서 나가고는 있거든요. 포트가 품맨 하나, 일꾼 하나. 품맨 둘 잡은 건가요? 지금까지 총 품맨 2개 잡았네요. 이러면 그래서 아까 하나 끼인 거랑 이제 방금 하나. Another surround, watch elemental kill, a little bit more experience. 뒤에 일꾼 하나.
옛날에 스부 패치 전이면은 저 이제 포티가 저기서 스부 사간 것도 엄청나게 크게 굴러갈 수 있는 거거든요. 맞습니다. 근데 다행히도 이제 지금은 스부를 2개씩 팔기 때문에 그런 차이까지는 벌어지지 않았고요. 그 만화 관리를 꽤 잘 해놨던 이기 때문에 워터 엘리멘탈이 한 개가 더 있어요. 그렇죠. 침착하게 하고 있어요. 약간 멘탈 깨질 수도 있는 상황이긴 했거든요. 네. 근데 아이템이라든가 그런 거 보고서. 근데 지금까지 일단 침착하게 잘 하고 있습니다. 이번 게임은 좀 Archmages both here, willing to brawl, both with their boots. Oh, desync by Sock. 사실 속 입장에서는 Desync detected. 그냥 시간 불리한 정도였기 때문에 Oh, that's very annoying. At least it was early in the game. It was still 어쩔 수 없죠. kind of even. Forti had a lead, but still mostly even. It's rare that we have desyncs like this in a game between players. But sometimes it happens. Sometimes it happens. All right. I guess then we replay this map. Regame on map 1. 40 again, bottom left. Sock top right. Same positions. Different colors now. 이번에는 풋맨 깊숙하게 들어가지 않았습니다. 그렇죠. 들어가서 짜증나게 해줘도 되긴 하는데. 근데 지금 사냥. 오. 저런 실수가 나올 것 같거나 아니면 상대가 저렇게 품에 한 마리 붙여서 수비해주는 No rings this time. Got claws and gloves. AM will appreciate that a bit more. 상대 실수를 유발하는 플레이인데 내가 실수를 그것 때문에 해버리면은 주객전도가 되기 때문에 포티도 실수가 하나 나왔어요. 이거 워젤이 이스네어를 묶이고 나서 이제 소환을 했어야 되는데 좀 사소한 실수가 하나 나왔고요. 아이템은 일단은 양 선수 다 괜찮은 편입니다. Forti looking very good now in the first hero. Lots and lots of damage. Looks like he's going to be losing a peasant here early. Losing one of those is not the worst thing in the world. Still very mirrored crip routes. We're going to get a fast level 3 on both sides. 오히려 어택클러가 제일 좀 별로인 상황이 되는 것 같더라고요. Timing here basically equal. Ooh, mantle for Sock is very good. 전판에 비하면은 선수가 이번엔 더 괜찮습니다. 포티투드 근데 판단이 되게 빠르네요. 이 초반 풋맨이 좀 더 포티투드가 많이 긁혔거든요. 사냥 과정에서. 그래서 그냥 이거는 아까처럼 이제 딜교하면 안 되겠다 하고서 바로 판단하고 빠지죠. I think I have to get my scarf again. I feel my throat acting up once more. 포티투드 선수가 버릴 수밖에 없는 상황이 된 것 같긴 하거든요. 여기서 한 마리 더 뽑고 싸워봤자. 네. 와 이걸 디나이했어요. 계속 한기가 속이 많을 수밖에 없거든요. 이런 상황이 되면은. 그렇죠. 이러면은 최대한 참아봐야죠. 포티 입장에서는. 아예 싸움이 안 되는 겁니다. 타월 끼고 싸운다던가 하는 뭔가의 도움이 필요할 수밖에 없고요. 혹은 3워터까지도 지금 누르면 소환이 가능하죠. Less than 3, less than 3, less than 3. 템 딸리는 거 만회하기 위해서 서클이 I guess I'm really not fully back to healthy yet. 최대한 참아야죠. 알타 웬만하면 안 깨지기 때문에 포티 같은 경우는 이제 버젤을 위쪽에서 모으면서 좀 참아봐야 될 것 같아요. By next week though, everything should be back to normal. You know what? We're gonna skip a bit ahead here. This is kind of a boring phase in the game. We're gonna wait until MKs come out, and then things are gonna pick up a little bit. All right, there we go. Now we got the MK on the field. Thank you, by the way, co-pilot with the resub.
Legit 1 hour. Thank you for the resub. 푼맨 프리스트. 너무 늦게만 안 하면 되긴 하거든요. 막 스펠 브레이커를 이제 뽑아야 되는 타이밍에 그때 지금 눌러봤는데 안 눌려져서 Sok has a little bit of an experience lead, but I think Forti makes up for it with slightly better items. 네, 상점 짓죠. 터틀라 옆자리는 저런 게 될 수도 있어요. 예전에는 실제로 약간 휴전이 정립되기 It feels to me like Sok is going to have to win this map if he wants to win the series. If Forti wins this map, the likelihood that Sok can win 2 in a row, I would say, are pretty low. 세기도 하고 워터가 지금보다 약하기도 하고 그리고 밀리셔가 시간 또 가까우니까 왔다 갔다 Last hit steal here, possible. Oh, threatening the MK instead. MK is not quite surrounded. Was close, but didn't get it. Big item going to 40. Ring of the Archmagi. I imagine he's going to put all these stats items on the MK at some point. Perhaps he feels like on level 1 it's not worth it yet. But later on, surely I would think so. MK is one of the few heroes who can really benefit well from all stats. Strength, agi, and int. 프리스트가 진짜 힐량이 이게 어마어마해가지고 저 정도 피 빠진 거는 금방 차거든요. 네, 잠깐 눈 감았다 뜨면 풀피예요. And here now comes the tier 2 expansion. 3.5 약간 레벨은 여전히 앞서가고 있는 포티튜드긴 한데 Not yet for Sok though. 후반에 이득 본 걸로. 그렇죠. 근데 이게 밀리샤도 한번 저쪽으로 끌어다 썼었기 때문에 포티는 밀리샤를 안 썼거든요. 교전 쪽에. 멀티도 포티가 좀 더 빠를 수밖에 없고 속선수 입장에서 Quick dispels here against the water elementals. 프리스트 많이 뽑았어요. Priest right now doing a lot of target firing with the magic damage against the footies. 어떨까요? 포티 일단 서로 포티 Later on, of course, they're just going to be purely healing. 속거가 조금 더 오래 버티긴 했는데 같은 건 똑같고요. 이 타이밍에 품맨이 살아 있는 것도 꽤 도움이 되긴 하고. But he's the level up a little bit earlier on the Mount King. 이제 멀티 쪽에 But Sok should be right behind. There it is, level 2. Next Stormbolt could be an easy kill on a Priest. 던져볼 만하죠. And right now, Sok has a big supply lead. 아 그러네. That expansion may turn out to be a little bit too greedy. We'll see. 더 이득 봐야 되긴 하거든요. 이러면 그냥 들어가야 돼. 들어가서 아케인 타워까지 짓고 그냥 돌아가지 말고 여기서 그냥 게임 끝을 본다라는 마음으로 끝까지 가야 돼. 끝까지. 여기 Watch the metal footy pressure. Peasant's gonna be taking a lot of damage here. They might all be going down. Sok hitting a good timing. 40's expo has not yet paid off. This was just 600 gold invested without much of a return so far. 멀티 짓거나 하는 건 늦긴 했습니다. 속선수 입장에서. 지금 블랙스미스도 짓고 있기 때문에 결국 여기서 끝을 봐야 된다는 얘기예요. 뭐 최소한 멀티를 없애놓고 Seems like 40 has more priests though. It's 6 versus 4. That is a significant advantage to have. Oh, one more. Breaker goes down in the back. It's level 4 for the AM. Sok also here getting the level up. 40 doesn't have it yet on his Archmage. 밀리샤 계속 눌러주면서 품맨 대신 밀리샤 눌러주면서 밀리샤 한번 더 부수고 금강 밀리샤까지 최대한 그냥 좀 끌었을 생각을 하네요. 막아야 되거든요. 막아야 이기는 거라서 막으면 이긴다. 그 마인드로. Militia support here for 40 though, so close to the main base, is very strong. Adding in a bunch more damage. 그렇죠. 이게 슈전도 그렇고 오전도 그렇고 And especially that tower seems like should not have a chance of coming up here. 이게 미는 쪽이 훨씬 힘들어요 사실. 이런 비슷한 원래 비슷한 상황이었다가 So close to level 4. 1 or 2 peasants would be enough. 같은 빌드 싸움 막 할 때는 멀티 있는 쪽이 바로 옆에서 대놓고 던지는 게 아니다는. 그렇죠. 하나만 잡으면 포티튜드도 아크메디가 4레벨 됩니다. 네, 4레벨. 어찌됐건 간에 돈을 계속. Alright, what's going on in the chat? Don't be stupid, guys. That's a timeout. 쪽이 숫자가 많아지는 느낌이죠. 그리고 이게 진짜 어느 정도 적당히 캤다 싶으면은 그 다음에는 멀티가 깨져. Oh, Militia in the back trying to snipe these low HP breakers. It looks like 40 is stabilizing more and more, benefiting this whole time from the expansion. Keeps mining and mining and mining. Got a clear supply lead now, up by 10. 아케인 타워가 그리고 위치가 너무 뒤에요 사실. I love the use of the Militia here, 또 맞으면서 가는 그런 상황은 아니긴 하죠. being brought in over and over. 포티가 뒤쪽에 그냥 서 있으면 되거든요. 네. 뭐 버텼고
그 재생 스폴도 한번 쓰면서 가도 될 것 같은데요. 아, 또 그쵸. 일꾼 쪽에 결국 압박을 주긴 해야 돼요. 저 아케인 타워 저 위치에 영향을 받으면서 싸울 수 있을지가. 지금 인구 수 차이의 대부분은 사실 일꾼 숫자지 헬과 워터의 숫자 차이는 크게 안 나는데 너무 Tower came up, but didn't stand for long. 피어싱과 Supply lead now narrowing a little bit, but still it is with 40. 타워가 소리도 All heroes here on the same level. 서로 3렙이긴 한데 이제 스페 숫자 차이가 좀 이제 한 마리 더 많나요 이제 포티가? 네. 프리스트도 포티가 더 많은 거고 더 많아진 것 같죠 그냥? 그쵸. Oh, Sobol on MK. A lot of damage. 포션도 하나 심지어 들고 있거든요. 본진 근처라서 상점 언제든지 쓰려고 하면 쓸 수도 있고요. 그렇죠. 업그레이드가 공일업이 And the militia, again and again by 40. Calling them in, pushing back the opponent, then pulling them back, getting ready for the next round. 40's doing this again very well. No surprise there. I like the water elemental harass against the peasants, but it was pretty quickly dispelled as well. 15 supply lead now for 40. Sok didn't go for his own expansion. Didn't want to go 2 base versus 2 base. I think he could have. Decided not to though. And now 40 is very far ahead. It's so crazy how somehow always in Human Mirror, he's able to do it. He's always able to outclass the opponent, the other human player. And very often it looks puzzling. You don't really know why. It doesn't really seem there was huge difference in play between the two, but 40 always edges out on top. Somehow he does it. Going now also for a blacksmith. 40's AM there, pretty hurt. Next Stormbolt could be his end, maybe. Oh, but the feedback damage. Draining the mana of the MK just enough. Doesn't have the next Stormbolt ready. AM's getting healed. Yeah, this game's pretty much over. Sok has to find a Hail Mary hero kill right here. He's being pushed away from the expansion. Peasants now under no threat anymore. Stormbolt on the MK, but 40 very quick with a counter surround. This is 40's wheelhouse. This is what he's been perfecting over decades. Hero kill's the only chance. There is actually no invuln on 40. Perhaps there's a chance for a hero kill. That's a big level up as well. AM5, now we get the level 3. Brilliant. Couple of Stormbolts, couple of Bashes. Oh, MK. Uh-oh, one Bash. And he's dead. And that's GG. 40 takes the lead in the Human Mirror. This indeed is following exactly the same script as we had in the Super League in their playoffs match. If 40 now wins map 4, it will be the 3-1 result, exactly the same way that we saw it in that Super League encounter. Okay, what now? Hammerfall for map 4. This is where Sok in the Super League played Fast Expo, by the way. Fast Expo Naga. And he won that game. Big item early on could have quite a huge impact. 40 unlucky with a pendant. That's pretty bad. Claws was 8. Oh shit, here we go. Sok gets the best early game item from that camp.
상대적으로도 꽤 괜찮고요. 걔는 어차피 서클릿행이 될 거라서. 예전에 너프덱 Sock is this time, however, not expanding. Neither player is. We're gonna start teching up in a moment. 그래도 아무래도 이제 그 당시에도 또 9클러였을 거기 때문에. 그렇죠. 에펜과 클러의 대결은 아무래도. Oh, first kill. Forti taken out by Sock. Damage of the claws of attack certainly coming into play here. 워크 프로전스로 초창기 때 되게 선수들이 좋아하던 아이템이었거든요. 네. 근데 이제 점점 이제 연구가 되면서 예전에는 오히려 되게 지금 보면 이상하다고 생각할 수 있는 게 어클, 핵을 이런 거를 무조건 팔았었어요 옛날에. 그리고 이제 체력 올려주는 거 되게 좋다고 생각을 했어요. 완전 극초반인가요? 네네 맞아요. 근데 점점 연구가 되면서 이제 탭이 괜찮구나라고 이제 좀 많이 바뀌었죠. 예전에는 스브도 이제 Forti creeping up level 3 with those militia. Very well timed. Forti on the offense. 뭐 엄청 And Sock doesn't have level 3 yet. This is a bad spot for Sock right now. 3레벨인데 포티가 되게 무난하게 이번 게임을 저희가 또 이제 과거 얘기를 하다가 좀 놓쳤는데 사실 이번 게임의 움직임이 지금 말이 안 되는 게요. 포티튜드 4팜 했거든요. 근데 홀업이 똑같고요. 심지어 첫템 지금 속이 더 좋은데도 3레벨까지 먼저 찍고 Important camp for Sock right here. Needs to get the experience with that level up. 타워도 심지어 먼저 줬어요. 40 interfering is exactly the right thing to do. Big last hit. Oh, I think he stole it. Oh yeah, he did. Watch elemental by 40. Steals the last hit. That was huge. 워젤로 경치 많이 하다. 근데 이거 워젤을 먹어도 안 돼요. Archmage now showing up with the boots. Oh man, Sock, he did this. Deny. He denied the Watch Elemental as well. Oh my god, dude. GG. 40 absolutely outplaying Sock here on map 4. Precisely the same way that the Super League played out. Two really short maps. That was a very short best of 5. And 40 takes it. 40 still the magnum opus. The Human Mirror is still his magnum opus. Almost impossible to be beaten right there. 57경기였으니까 아마 됐을 것 같긴 합니다. 근데 사실 먹었어도 That 40 moves on to the upper bracket semi-final. Sock gonna play later in the lower bracket round 1. Question is, who are they gonna go up against? It's gonna be Soen and Moon, depending on how they play. They're gonna land in the upper or lower bracket next match. And we can keep going with that right away. Orc versus Night Elf, of course, we know pretty much what to expect. We had a Orc versus Night Elf also yesterday. It was Focus versus Cow. That's right, Focus versus Cow, lower bracket game. Focus looked really, really good there. Good old Blade Master play into expansion. Where Cow at some point got so desperate as to play a keeper first. Moon can be quite the unpredictable creative Night Elf as well. But even he seems to be relying almost exclusively on Demon Hunter right now. Unusual creep route here by Soen. He's going for the Ogre Magi first. See what the item is. Tome of Agi, Tome of Int, it was, and Mantle of Intelligence. So lots of Int for the Blade Master, isn't that good? Nice to keep for the Shadow though. Oh, Moon denied something with the Ancient of War. Oh, that's a big mistake. Denied the small creep. Missing experience now. 원래는 이제 이몰레이션 가지고 사냥을 함으로써 이제 데몬이 1레벨 때 불마보다 사냥수도 우위를 갖는 건데 이러면은 오크나 나이드나 사냥수도 똑같습니다. 지금 뭐 월을 옮겨놓고 월을 땡겨서 쓰는 게 아니기 때문에 장정 선수 나름의 좀 도박스 해본 건데 이게 안 돼요. 에더에서 가끔 이렇게 하는 선수들이 있거든요. 아, 근데 안 되더라고요.
저게 되려면 그냥 아예 일직선으로 뛰어야 됐을 것 같은데요. 상점을 안 들리고. 네, 그 아니면은 Demon trying to get his level up. Finally. It's a Blade Master hitting it first. Gloves of Haste, also quite nice for him. 1렙 끌기 또 가나요? 위습 보려고 간 건데 위습 없고. 복권 하나 더 긁기. 네, 이거는 Yeah, that's going to be the next Ogre Magi going to Soen. 선택지인 것 같아요. Another small item, another big tome. 안 옮겼기 때문에 몸대우기는 잡네요. 이거는 그 센터. 나이테프의 다음 사냥터 3렙 코스를 좀 오크가 뺏는 느낌도 있고. Agitome, there we go. 괜찮은 선택이에요. 오크가 일단 Gauntlets not so good, but the Agitome's good. 또 여기서 민책이 나왔기 때문에 두 개 긁어서 사실상 서클릿 만들어진 거고요. 나에도 탭이 사실 푸템이 두 개면 나쁘진 않은데 이게 몸대고 여기 Question is how fast Moon is going to be teching. 그렇죠. It could be a quick tier 3 rush to bears, or it could be heavy dryads in the mid game. 빨리 옮기고 있긴 한데 이게 연구소를 잡아야 의미가 있는 거지. 지금 타이밍에 바로 Until a few weeks ago, we seemed to be seeing most of the time heavy dryad play, but the most recent weeks, 이러면은 근데 I would say it's been more about the bear fast timing again. 굳이 괜히 온 것 같은 느낌이긴 하죠. 원래 오크가 여기서 모습을 안 보여줬으면 나엘이 좀 무서운 타이밍이긴 하거든요. Soen go for Raider Walker right away, so I think he's not expecting mass dryads. Against mass dryads, you would prefer to have mass raiders from Double B series. 제가 보기에는 연구소 그냥 치는 게 제일 나아 보여요. 나가시 안 뽑고 그러면은 하나요? 아, 나가시 뽑았어요. 이거 치면은 오크가 여기 와야 되거든요. 지금 만약에 나엘 안 치면 오크가 3렙 찍을 것 같아요. 한점 잡고. This blade is creeping a lot. 버스도 있겠다. He's going to get level 3 very fast. 그마 마나랑 The question then is often, is there going to be enough camps for the Shadow to level up well? 라는 생각이 좀 드는데 저 지금 치나요? 그러면 시간 다 끌리고. Indeed, there are still a bunch on the map. Double gloves for the Blade Master. Didn't get claws of attack, unfortunately. Of course, he would have loved to get those. 못했을 것 같은데. Ooh, the timing. 불바 Blade about to show up. Oh, he could have stolen the big last hit. 들고 있었다거나 막 그런 I think that was a mistake. 심지어 3렙까지 찍고 와가지고 Could have stolen the level 5 creep. 혼자 많이 좀 뺏겼죠. 나엘. Greedy for the archer kills. 가는 거거든요. 또 3렙 되면 그렇죠. 아직 3이 안 됐어요. 되면 더 살짝 부족합니다. 그렇죠. And that Ancient of War 깨지는 going to be getting sniped. 깨질 수밖에 없을 것 같고요. 여기서 나오는 아이템이 But here's the 진짜 Keeper. Now we got Entangle. 저 Counter 하나 Hex 잡고 일단 3 on the Demon Hunter. 나엘이 꽝 싸우면 안 되고 데몬이 만화방 한 번만 해주면서 좀 돌리면서 그런 Speed Scroll to save the Grunt. 아, 그런트 Good one. 나가고요. Speed Scroll on Salve, saving it. The other Grunt, though, might not be so lucky. Entangle again. Speed Scroll is over. 찍긴 해야 됩니다 데몬이. 맞습니다. Oh, Hex on the Keeper. One Grunt does go down, however denied. Keeper might be dead here. Oh, one more hit. Not going to be able to be found. 타이밍에 키퍼가 저렇게 거의 실신해서 가는 것도 이게 크거든요. And another Grunt dies. It's level 3 on the Demon Hunter. 그리고 심지어 이탈리티 누른 것도 아니라서 At the moment, Moon looks to be going into heavy Dryads. 만화랑 피를 다 못 채울 것 같거든요. Armor upgrades, lots of Dryads, shop as well. 빌드 할 때도 Heavy emphasis on tier 2. 마나 피 And it's not good news for the Walkers. 정말 While the Walkers are great against Bears, against Dryads, they are pretty much useless. 죽인다든지 뭐 그런 것도 죽인다 아니면 그냥 개피로 좀 클러리티 빨면서 좀 어거지로 살린다든지 뭐 그런 네. 식으로 좀 했었던 것 같은데 이거 아니에요. 절대 하면 안 되는 이거는 아니에요. 위험한 서로 약간 극단적인 게임이 되는 거거든요. 이러면 그렇죠. 상대가 소인 선수라는 거 생각해요. 장재현 선수. 소인 선수는 린 선수처럼 셰원 3렙을 안정적으로 찍는 거 좋아하지 않거든요. 무조건 이제 와서 이 타이밍에 이득을 보려고 하기 때문에 Big item for Soen, though. 자, 아이템 중요한데요. Blade Master, oh, gets the skirt both chimes. Very, very good for the Blade. 이거 곰이라고 생각했던 것 같죠? 아 최근에 장재호 선수의 데이터가 보험의 비중이 굉장히 높긴 했거든요. 아 근데 요새 트렌드가 이워크 찍는 거보다는 좀 이레이도 먼저 찍고서 네. 이레이도 나오긴 했네요. 아 이러면은 Scourge Bone Chimes probably perfectly outheals Immolation, right? 대바리까지만 안 찍으면은 피해가 좀 있습니다. 그런 수도 다 죽었고. I wonder how much of that it heals up. I'm not sure, actually. 또 쳐보나요? 여기는 일단은 좀 뱀피 먹었으니까 찍고 It is level 2 Immolation, as most Demon Hunters prefer in this matchup. 찍긴 했거든요.
정도면 뭐 오케이긴 해요. Level 4 demon would be quite important. 있나요? 먹었고요. Big item here. So Soen got both middle items. 대박이에요. 자, 이러면은 And heal 그냥 wards, 솔직히 맞죠. always 이거 fantastic for 나엘한테 orcs. 줬으면 나엘이 또 이제 역전의 찬스를 노려볼 수 있는 아이템인데 소희 선수가 잘 가져갔고. 센터 두 개 굉장히 훌륭한 템들로 잘 뽑았거든요. 그렇죠. 네, 진짜 물론 지금 저 힐링하드가 교전에 도움되는 건 아니라서 소희 선수가 섀도우 레벨이 좀 급한 건 아직도 여전하긴 해요. 네. 근데 소희 선수도 은근히 많이 돈을 끌어다 썼나 보네요. 지금 네 번째 보루가 이제 올라가고 있거든요. 병력이 좀 많이 죽어서 브런트도 3개 뽑았던 것 같은데 다 죽었고. 좀 급하니까 힐링하드 그냥 풀피 때 그냥 쓰고 사냥해요. 그쵸. 상대가 이게 언제 버틸 수 없지 알 수가 없기 때문에. 아이템 힐링화 이거 데일포도 대박 템이죠. 저 템은 진짜 대박으로 잘 뽑긴 했어요. 네, 잘 뽑았. 큰 것들을 다 잘 뽑긴 했어요. 레이더 하나. 아, 지금 Moon seemingly looking for a bit of a fight. 돌려서 But the Dryads are far behind. 헤던터나 코도가 What are those Dryads up to? 이거 싸우면 오크가 We got Serpent Wards, very good against Dryads. Only level 1 Serpent Wards, only level 1 Hex. The Hex is now close to useless. As long as Moon is good with the Dispel, which he should be. 브런트 업그레이드까지 해놨기 때문에. 포커스 선수였으면 Moon doesn't want to fully engage the Orc yet. 급하거든요. 나이테프 업그레이드. I wonder what he's waiting for. 드라 숫자가 예사롭지 않으니까 지금 헤던터가 저는 급해서 헤던터 뽑았. Moon's working on 1-1 upgrades for the Dryads. Sitting now at 50 supply. This might be a good time to go for the tech. Get ready for the late game bears. 들어가면서 근데 레이더. Now we have the first big fight of the game. 좋진 않았어요. Riot going down immediately. Team Hunter trying to optimize his damage with immolation. Would like to send as many units as he can. Two Raiders fall. From the back comes a Godo Beast. That one being saved would be huge for Soen. She's going to try to heal wave that one. Can't do it. Kodo goes down. Keep a level 2. Now we get the aura. Supply still pretty damn even. 이게 지금 당장은 장정 선수가 이기고 있는 것처럼 보이긴 한데 아직 힐링 가드도 뒤에 깔려 있고 데일포도 들고 있어서 이거 대문 마다 Both heroes with a heal potion. We got a big one for the blade and a small one for the demon. That was a really good find indeed for Soen from this camp. He's close to big level ups. Shadow 3 and Blade 4 would both be amazing. Oda von Bisk with the resub. Thank you very much. 불마 4렙 되는 것도 또 크기 때문에 어차피 좀 받아야 되는데. 좀 더 이득 보고 싶은 장정 선수긴 한데 아까 힐링 가드 깔린 거 모르고 네. 이몰레이션 마나를 좀 많이 낭비를 해서 이거 될지 모르겠어요. 장정 선수 여기서 피해 많이 보면은 블레이드 마스가 지금 되게 세서 그쵸, 레벨을 많이 올려놨거든요. The attack has begun for Moon now finally. 레이더만 다 잡고 딱 빠지는 게 Dryads, as we know, give quite a bit of experience. So now Blade Master hit the level up. Shadow Hunter is really close to it as well. Oh, going for the Keeper. Invo Potion after the Dispel. Is the Archer really going to beat the Raider? 아래쪽에 드라이브. Oh, gets the Raider over here. Moon with really good eye. 이 정도면 잘 빠졌어요. 오크 But now going to have to try to get away. I think Soen benefited from this fight more in the end. He got a lot of Dryad kills, a lot of experience. 먹긴 해야 될것 같아요. He's quite a bit ahead on experience. We see it especially noticeable on the second hero. 던지면서 큰 거 먹고 싶어 할 것 같죠. 근데 이게 나이테프가 Soen doesn't have an expansion yet, 한번 빠지면 제가 보기엔 그냥 멀티 but he could go for one. Just right now, 한번 던져야 될 것 같은데. he's got enough resources pretty much. The Archer Scout for Moon down there is pretty neat. He's going to spot, ideally, when a peon is moving over. Ring of Regen for the Blade Master, okay. Blade Master items here are alright. It's not like they're amazing. I would say the Demon Hunter's items are better, with more rings and more HP. 2업하고서 돈 최대한 끌어모아서 70 타이밍 잡으면 되거든요. There's the Great Hall now. I think the Archer is in range to see it. 많이 크긴 했는데 사실 불마 레벨이랑 데몬 레벨이랑 비교했을 At least you should be. 데몬 레벨이 훨씬 좋긴 하거든요. 이제 사실 쉐원 레벨이랑 데몬 레벨을 비교를 해야 되는 건데. 이제 레벨도 레벨이지만 So in here with an easy rock column creep. Doing it perfect.
pulling out the camp, hugely minimizing the damage taken. 엄청 높은 건 아니라서 장재원 선수도 데몬 Legion Doomhorn. Oh, that is so good. 다 주고 Not just the move speed, but also the HP regen. When you have everything sharing damage through Spirit Link, that bonus regen is super nice. 브레이닉과 약간 원순지 장현수 여기서 꼭 이 위치 이 맵에서 사고가 종종 나왔거든요. 아 늑대는 무슨 Khadga's Pipe. Oh, that's amazing for Moon as well. 아 이거 Good upgrades already on Moon. About to finish 1-2 on these bears. 진짜 했거든요. 키퍼 같이 먹어도 Most Night Elves we see going for an all-in against the Orc expansion at 60 supply. 도 살짝 조절해주고 이제 돌아 들어와서 깨는 거 한 번 당하면 가 힘들 수 있다 보니까 굉장히 조심스럽게 이거를 움직이고 있죠. 굳이 Khadga's Pipe is going to mean many entangles, lots of mana for immolation, 네, 하나 잡고 다 찍겠다는 거죠. and of course more roar and rejuve. 근데 원래 독타 이 스킬의 힐링 웨이브 1스킬이지 않았나요? 헥스였나요? 헬스였어요. 맨 아, 처음에 헬스였군요. 헬스였잖아요. 예. So when already in upkeep, 살펴서 이거 한번 Moon waiting for Mark of the Claw. Then he can go into upkeep himself. 움직일 거면 그냥 당당하게 움직여야 될 것 같아요. 소희는 어차피 나왔거든요. 밖으로 포탈도 사고 또 물을 수 없어요. 여기까지 나온 거. Late Master starting the attack early. Here come the Raiders. 포탈이 없어서 At least one Moonwell here is going to go down very easy. Moon has to make more Moonwells right now already. 조합은 곰상대하기에 적당한 3코드 There's a TP on Soen to get away, by the way. 깼고 지금 타이밍에 깨진 거 조금 기분 나쁘긴 합니다. 문에 깨진 게 At some point, Shadowrun did go for a Tome of Retraining. We finally have the heal wave. 상관없긴 하거든요. 게임은 상관없는데 문에 깨진 Here come the Kodos. One Devour. Not quite the second yet. Moon trying to avoid the Devours as best he can, but it's very hard to do. 다 먹었어. 이러면은 All three bears have eaten. 애매하다 싶으면 한번 포탈 파는 것도 가능한데요. 자, Trying to snipe them now next. 장가요. Demanter on level 5 was rejuved up, disenchanted again. There's not too many dispels left on these walkers. 굉장히 좋긴 했어요. One raider dies on the way out. Moon has to attack right now. He has to attack here while the Kodo beasts cannot devour for a long time, I would say. 이렇게 곰이 쉽게 안 먹힐 것 같긴 하거든요. 지금 원래는 이제 오크가 곰을 Hitting Demon 5, of course, also really good. 너무 Would love to get an Invo Potion. 나이테프가 지금 인구수가 67. Doesn't have one, though. 여기 가서 이 포도 Moon up in supply. 뚫어내면 But 12 supply is inside the Kodo beasts. 독타 미리 박아야겠죠. 소희는 어차피 나이테프는 올 수밖에 없어요. Gonna be an interesting fight. 있기 때문에 와야만 하는 상황입니다. We got one heal scroll for Moon. 근데 지금 원하는 타입 And an invuln. 이왕 갈 거면 곰 두 마리 더 기다렸다 가는 게 낫지 않나 싶긴 한데 일단 Got 8 more supply on the way in bears, but they're not here, not for a while. 근데 리주가 없어서 지금 이거 리주 없을 때 무포 빠지는 거 크거든요. 그쵸. 무포가 이게 이제 연계가 리주랑 돼야 되는데 같이 Immolation so far hasn't seemed overwhelming. 아 보존 The bear count is pretty low right here. In come the Wisps for some detonates. 일스 하나 써가지고 Getting rid of Spirit Link as well. 곰 같은 거좀 Big heal potion here comes in clutch. Heal wave as well. Blade is being healed a lot. Critical strike is kind of weak with 135, but good enough to force the Invo potion. 불만 한번 아안 노래 After 7 seconds, the Demon Hunter is going to be again very vulnerable. 독특하게 빨려 들어가지가 않고 And Soen holds at the expansion. 두 번을 다 써야 되는 건데 아 그렇죠. 아 이거 너무 성급했어요. 그냥 기다렸다가 네. 곰 두 마리 올 때 들어가는 게 좀 더 나아 보이긴 했거든요. 마나가 코도 뱃속에 곰이 다 차 있긴 했지만 이제 데몬이 목포 쓰면서 이제 리주가 들어갈 수 있냐 없냐가 되게 엄청 중요해서 생각보다. 그렇죠. 자 근데 이거 지금 좀 있으면 소화가 돼요 코드가. There's not much dispel anymore. Entangle could be really good. 좋고요. Rejuve could be really good. 자 블레이드 마스터도 5레벨. The Kodo's about to finish their meals, by the way. 3 bears gonna get devoured soon, digested soon. Then new devours could be used. 레벨 되면 불마가 이 크리티컬 3스킬 무시 못 하거든요. Looking for the crit against the demon. Oh, nice block. There's the crit. There's the end snare. Hero kill. And that is game. GG. Soen takes map number 1. And I would say the Night Elves seem to be struggling a bit right now against Orc. 그러니까 포탈 사서 Orcs have gotten really good against the bear play, Dryad bear play. They know how to react. They know when to expand. And I've said this now for a while. I feel like if the Orc plays close to perfect,
this is a losing matchup for Night Elf. Because at some point there's the expansion, and then Orc only has to hold the Expo, and then the game will be theirs. I feel like Bears are not the way to go in the future in this matchup, but right now, many Night Elves feel it's the only viable tool they have. We're going to have the next map pick, though, and we're going to go to Last Refuge. Last Refuge used to be a very popular map for Talons. I wonder if that might be a consideration here. 근데 장재현 선수가 미습을 되게 꼼꼼하게 잘 걸어주네요. 네, 안 맞는 위치를 다 지금 체크해놨죠. 라퓨가 나이트가 좀 좋은 부분이 저런 게 또 가능하기 때문에. Oh, Blade Master is creeping the Magi right away. Okay, that's pretty unusual. 맞춰서 가는 거 같은데. Oh, Moon not gonna scout for it. Although he was pretty close here. The heal potion is phenomenal. And now Soen can fall back, get to the shop, heal up. That's a pretty cool start. Scouting with the grunt. So the Demon Hunter isn't even creeping another green. Isn't even getting level 2. 근데 저 템이면은 이제 무조건 좋고 장재호 선수가 결과적으로 해냈기 때문에 나쁘지 않죠. 지금 이미 나이트가 너무 안 좋은 게 2베이전 찍었거든요. 2베이전 왜 찍었죠? 잘못 찍은 거 아닌가요? 만약에 저기 상점을 먹고 있다고 생각을 했어도 전제를 갈 거면 Oh, the windwalk trick didn't work out here. If you windwalk in the proper position against the High Priest, he doesn't use Interfire and healing. But I think because Horde I the horde. Blade Master... I'll bite. Yo, Nolram, real with the resub, thank you. Rather because the Demon Hunter pulled the creeps, this didn't exactly work. So when this guy is healing and interfiring, you can see it takes forever to creep that camp. But now, finally, the Grunt and Blade gonna finish it with a bit of teamwork. 요새는 저 뒤쪽에도 안 찍고 좀 용캠 쪽에 좀 붙여지는 걸로 알고 있는데 머도 좀 뒤에 찍긴 했어요. 이렇게 되면은 이제 스킬을 결정을 해야 되는데 마다번을 하는 게 맞긴 한 것 같아요. 제가 생각하기에. 어차피 용캠은 어사냥으로 잡을 건데 이몰 2배 하면은 저 용캠 어사냥 할 때 Evasion, by the way. 전체 오면 좀 짜증나는 상황 올 수 있거든요. 더스트도 미리 사놨기 때문에 마나번 2배가 저는 He's gonna skip either Immolation or Mana Burn. 이몰 2배를 할 거면은 아예 더 달려야 되거든요. 그냥 5렙을 본다 생각하고 그렇죠. 쭉쭉 달려야 되는데 지금 뭔가 제동이 심하게 걸려버렸거든요. 이번 게임 소인이 너무 편한데요. 이몰 2배. 그럼 이제 레벨을 더 올라가야 됩니다. Blade so far really doesn't have very good damage items. Trying to get one now. The Demon is almost in time for a steal. Oh man, it's really close. Really close. Blade got the item. Demon got the last hit. That might have been with Immolation. It's big experience swing. It's a Naga second. Moon gets the grunt kill thanks to the Naga. It's gonna be Dryads, maybe Bears, but Naga over Keeper. Demon Hunter is very close to the level up here. 이렇게 오랜 시간 동안 불마와 데몬이 살을 맞대고 있었는데 만화번이 한 번도 없었다? 이거는 자 정말 다행히 저거 못 뺏었으면 제가 보기에는 게임 그냥 터졌을 것 같거든요. 네. 자, 제일 중요한 이 맵에서 가장 중요하다고 할 수 있는 이 타이밍인데 자 그래도 오크가 결국 센터 상점 두 개는 다 챙겼고 데일포가 더블입니다. Double big healing now on the Blade Master. Really, really good. Sometimes when players have double big healing, they sell one of them because they feel like they can't make use of two. Which sometimes seems like a mistake to me.
Level 2 immolation. Moon gonna be playing without mana burn this game. To be fair, on map 1, he didn't even use much mana burn. And Soen starting off with Serpent Ward creeping. Ooh, Blade Master's items are amazing. Holy hell! Double circlet claws, slippers, and even the ring is good. 양말까지 나와줬거든요. 아이템이 정말 더할 일이 없이 좋죠. 더 대포 하나가 무포라든가 마포였으면 좀 더 좋았겠지만 그냥 전체적으로 무난. Oh, the blade. Almost dying to the creeps right there. 지금 순조롭게 흘러가고 있습니다 게임이. Next big item, holy shit. Ring of the Archmagi. Blade items are crazy good. And look at Moon. He's creeping the red camp this early, just with archers and the heroes. Cloak of Flames for the demon, not very lucky. Ooh, he took a lot of damage here, my goodness. Dude, imagine if the Blade Master was here. Blade Master could have executed him if he happened to be down there with a level 2 backstab. 장전도 되게 큰 도박한 건데 사실 이거 불마가 3렙이 좀 더 빨리 찍혀서 만약에 내려와 봤으면은 게임 끝난 거거든요. Yeah, blade items are straight up insane. 잘 결과적으로 살아만 가면은 잘 됐습니다. 아이템은 안 좋지 않나요? 아이템은 안 좋긴 하죠. 경험치인데 많이 먹긴 했어요. Shadowhunter finding claws of attack. He can't even put all these claws on the Blade Master. I think you gotta keep those claws in the shadow. They're not bad on the shadow. He's a ranged hero. His attack speed is decent. 정찰도 지금 위습 잘 걸렸기 때문에 상대가 이제 11시를 빨리 트라이를 안 하는 거 보니까 좀 더 천천히 하는 판단도 좋고요. 그럼 4렙까지 찍고 갈 수 있죠? Naga now level 3. Bears joining. 저 11시만 이제 But Naga normally not as good as the Keeper in the late game in this matchup. 불맛 그 데모 팀이 조금 깡통이긴 하거든요. 이러면 서클릿을 사긴 사야 될 것 같아요. 네, 이거 템을 좀 맞춰줘야 될 것 같습니다. 무포도 무조건 사야 되고. The Scourge Bone Chimes for Moon could be sick though later on. 주는 거는 조금 기분 나쁜데 아 근데 Next big item for Soen. He's going for the red. 불마가 템이 좋아서 사냥 속도가 Oh, by the way, Demon has absolutely no tag items. That's actually terrible. 파뿔 좋고요. Oh, there's the Legion Doomhorn again. 존재 다잘 나왔어요. You love to see it. 템 하나 빼면은 다 잘 뽑았습니다. 대마법사 완지도 있고 불마가. I'm gonna pick up the item quickly. Ring of Protection. 코도 없을 때는 싸우겠다. 코도 나오고 있어요. 그러면은 Soen does not have an expansion. 뒤 무는 게 어떨 거다. 온 김에. 오크가 물어주는데요. 지금 윈다한테 There's a peon here looking for it, but can't really go for it right now. 코도가 없어서. Both players floating quite a few resources here. 거긴 한데 Double Wand of the Wind, double Dispel. 생각 있게 한번 달려 들었다가 Kodo Beast only now joining. Shadowhunter in a bad position. Oh, it's a bad fight start for Soen right here. Invo Potion on the Demon Hunter. He is still a glass cannon. That Kodo Beast is going down very fast. Staff out on the Demon Hunter. And TP away. This was a great fight for Moon. He got so many kills here. 당장 돈으로만 보면은 윈도우한드 2개, 무포, 포탈에 뭐 아초 2개. 이 쓴 돈이 나이트엘프가 더 많지만 Only 2 archers died, I think. 오크는 지금 소중한 병력들이 일단 다 죽었거든요. 그렇죠. 이거 연구소 안 잡힌 거 알면은 포탈 사서 연구소 쪽으로 한번 더 가볼 수도 있긴 하거든요. 나이트가. 제가 보기에는 오크 꽁무니 따라다니는 게 아니라 사냥 뺏는 게 지금 좀 더 중요한 싸움이 된 거 같은데 오크 멀티가 느린 것도 알고요, 나일이. So now with the expansion, but that might be a little bit greedy. Does Cloak of Flames and Immolation stack? 나이트는 이제 No, it doesn't. 각을 보는 게 중요할 것 같거든요. 나이트엘프의 유일한 약간 약점 변수가 좀 영웅 우클릭에 취약하긴 합니다. 지금. 그렇죠. 나가시가 또 유난히 좀 그렇죠. 키퍼 오히려 얘가 키퍼보다 훨씬 취약하거든요. 키퍼는 한번 Suddenly, though, we got Soen with a supply lead. He's in upkeep. 나가시는 그런 게 아예 없어서 한방 딜은 Building now the big army required to try to hold the expansion. 여기 뭐 나올 아이템이 좋은 게 많거든요. 힐링 와드
Next big item here for Moon. 윈도우한테 One to the wind again. 이거는 조금 근데 키퍼가 없는 약점을 조금 어느 정도 보완해 줄수 이거 있다고 워커 생각하기 M15 나면 그냥 죽어요. Oh, trying to catch the walker. 이몰로 With immolation, he could kill him. 아, 잡혔어요. 근데 이게 소인 입장에서 좀 다행이라고 생각할 수도 있는 게 시간을 포탈이 많이 없어서 만약에 저 워커 무시하고 버로우가로 갔으면 버로우 Does cost a good amount of mana though. 장전수는 모르니까 또 오크가 And time. Perhaps most importantly, it's time. 꽤 오래 걸리긴 했어요. Time during which someone can hit the moon wells, 포탈 타야 돼요. 문에 깨지면은 말려. force the easy TP home, buying more time for his own expansion. 지금 50을 깨는 선택. 아니면 저 곰 취소하고 윈도우 한드 판 다음에 다시 찍어도 뭐 됐을 것 같긴 한데 어떻게 가보나요? 인구수는 헬퍼도 조금 더 하나 가능하거든요. 나일이 타는 게 나쁘지 않을 것 같거든요. 보존을 이왕 샀기 때문에. 예, 예. 보존을 안 샀으면은 텔포. A lot of damage here on the walker early on. We don't have level 2 serpent wards yet, by the way. Moon setting up an AP. If this one finishes, going to be a huge help for him. 그러니까 뭐 템이 없긴 한데 2배전 2스킬이어서 그래도 만화번 이몰보다는 좀 더 튼튼하긴 합니다. 푸탱링 2개 정도 낀 효과라고 보면 되죠. 텔포 사러 가세요. 그렇죠. 이건 무조건 있어야 돼요. I would say this game is looking quite good for Moon. 포인트가 될 수도 있거든요. 네, 잠시 30. 그리고 네네. 50을 30초가 빨리 보여요. 깼기 때문에 That AP is not going to be spotted in time by Soen. 그인 스피드 의습이 애초에 쓰고 없네요. 스피드 스쿨 쓰고 전병력 나가시 우클릭 어떤가요? 30초 뒤에 미래. 아 근데 레이더가 너무 Oh, 없긴 Blade 해요. gets one more kill here. 그러네. 레이더가 한기네요. 아 위스 다 데리고 왔네요. 뒤쪽에 있네요. About to hit the level 4. Alright, AP's up. 생각했을 때 오크가 진짜 이기기 힘든 싸움이긴 해요. 레벨도 아까 전판이랑 Oh, Blade gets a wisp kill. That's level 4 before the fight starts. That's pretty nice. He's going to have level 2 crit immediately. Plus 20 damage on the blade. 자신감인데 Quite strong indeed. 그러면서 이거 그냥 나가시 위치가 제일 중요하거든요. 그렇죠. 자 진영 되게 좋아요. 나일이. Soen seems to be a bit unsure if he wants to go in here or not. One devour, two devours. Kodo Beast now have to run back. Third Kodo, I think a little bit overexposed. Great heal scroll though. That was a huge heal scroll here. One Kodo Beast. Miss microed. 빠졌고요 일단. Gotta make sure you keep them now in the back with the Kodos inside, with the bears inside, I mean. Demon Hunter, very hurt, but gets away with the staff. He's got the tele staff to come back in here. He's almost level 5. Mana potion on the shadow, clarity as well. And there's no mining anymore. The bears took out the peon line. 방금은 데몬이 파고드는 것보다는 코도 점사 좀. And the AP here is doing wonderful. 것 같긴 해요. 오크가 스스 쓴 상황. And so is the immolation. 뱃속에 코도가 들어있다는 게 좀 유일한 변수예요. 그거 빼고는 나일이 다 좋긴 하거든요. 인구도 좀 더 높고요. 여기까지 다 쏟아 부으면서 여기서 마무리를 짓고 싶어하는 문이고요. Big Master Herd goes for the heal potion there right before the fork lightning. 좀더 좋긴 합니다. Level 4 Shadow Hunter. 빠졌고 레벨. Those Kodo Beasts would be huge kills to get. There's bears inside. There we go. Bear comes back. That's another rejuve for the demon. Disenchant, however. But everything for Soen is so damn hurt. 밖에 남지 않았거든요. Demon doesn't even have good items this game. That's what's shocking me here. Demon is looking so strong here, even with bad items. He's got almost nothing. But Soen is losing everything he's got right here. Down to 29. 무엇이 문제였는가? 이런 Unbelievable items, but just... He lost the first fight. And ever since then, he seemed to be completely on the back foot. 5시 쪽 Brilliant AP here by Moon, by the way. 어거지로 잡았던 게 That one was a big help. 안 좋았지만 그거밖에 없었거든요. 나일이 이길 수 있는 상황이. 거기서 승기를 많이 그 레벨을 많이 가져와서 게임을 이렇게 만드네요. 이제 오크가 템만 보면은 정말 이 템 들고 져라고 말이 나올 수 있는 상황이었는데. 네. 5렙까지 또 찍혔기 때문에 지금 이거 어마어마합니다. 그냥 이 누킹 데미지가. 그렇죠. 나가시도 그냥 프로스트해도 그렇죠. 키면은 Certainly looks like we're going to tie up the series here. Yeah, GG. No chance to win this one anymore. Moon, very importantly, on his map pick, ties up the series. Otherwise, this would have made for a very, very difficult comeback.
마리 찍는 거를 좀 굳이인 것 같긴 합니다. 뽑는다고 누가 생각을 타이밍 하나로 가는 것밖에 없어. Oh, and guess what? On map 3, we're gonna get a little bit something special. We've been seeing the keeper a little bit more again lately, and here he is being shown once more. Keeper first. 굳이 사냥 플레이 할 거면 사실 The way most lineups have been playing the keeper recently is with keeper into dryad bears. 나왔을 때 정말 쓸모가 없습니다. 여기서 좋은 거 키퍼 하나밖에 없죠. 헤드 그 클러. 약간 그리고 키퍼 하면은 에코아일의 이점인 저 나엘의 제가 복권 3장. Soen, of course, going for the Blade Master. He loves the Blade Master. Always has. 키퍼를 한다면은 이 맵이 어떻게 할까요? 지금 키퍼 움직임이 아이템도 좀 쓸모 있는 아이템은 안 나왔고요. 대놓고 가나요? 그럼 다음 사람은? Moon not finding great keeper items. 없긴 해요. They would be very good for a panda, though. 나무 귀신 뽑고. 일단 근데 이거 소인이 Oh, entangle on the grunt. 이득 아니거든요. I'm not sure if he's enough damage to kill this one. I think he's gonna take another entangle. That is a lot of mana spent. 심지어 175도 아니고 더 250 쓰겠는데요? Blade can look for a deny. 만약에 여기 만약에 오크가 Oh, didn't quite get it. Almost. 만약에 이거 오크가 스스 있었다고 생각하면은 But that's now all the mana gone on the keeper. 다행입니다. 아차 하이드 하면 되고 이제 갔는데 할 게 없죠. 약간 장조 선수의 옛날 스타일이 좀 생각나긴 하네요. 이제 헌트가 아니에요. 상점 두들기면서 반대쪽에다 이제 트리 짓는. 반대쪽에 리듬 나갔거든요. 땡트라 하겠다. 그러면은 뭐 땡트라 하고서 영웅 비마도 장재 선수가 종종 쓰긴 하거든요. 이런 상황에서. 근데 그런타 하나 잡은 것 치고는 상황이 장재 선수한테 좋은지. Blade Master doesn't know if there might not be an expansion involved. There is in fact a wisp down here. 만화 없으니까 그런트가 키퍼 한 대씩 두들기고 있죠. 또 어차피 만화 없잖아. 한 방으로 어차피 Shop gonna go down as well. Blade Master gonna get that level 2 right there with the next item. Thanks for keeping me company while I was serving my bike. Bicycle emoji. Tonight. Yo, Money to Black with the resub. Thank you very much. 그래도 옮기긴 옮겨야 될 것 같아. Glad to be here for you. Here on Back to Warcraft, we are streaming every day, 700 days and counting. 누가 봐도 멀티플레이이기 때문에 워 가긴 가야 돼. 워 가긴 가고. I really hope that we're going to get to 1,000 days of streaming consecutively every day. That would be super cool. That would be until this year's Christmas, kind of. Oh wait, I'm going to have to calculate when that is exactly. Oh, look at Moon! Expansion next to the trappers. Damn. Wow, that's some really advanced knowledge. Only very few know that only the Ogre Magi is the one who gets aggroed if you put a building there. The trappers don't care about it. It's just the Ogre Magi. That is so sick. That is so sick by Moon. There's going to be a mass Dryad Expo, classic Moon play. And that is really, really bad news for the Walkers. Blade Master got the big mana. Has the chance here to get a huge steal in. If he gets the Magi here, before Moon can snipe it, that would be amazing. But I guess rather Soen is going for the Merc Camp. Moon with the double claws. And it's level 3 right here. Shadowhunter didn't choose a skill point yet. Hex would indeed be very bad against Mass Dryads. Daytime in 1 minute, by the way. 그렇죠. 이거는 그냥 가야 되긴 해요. 오크가 뭔가 하러. 근데 가기 좀 애매하죠. 아 이거 묘수가 됐네요 결국. Keeper at the shop. He stole the dust. At 7 minutes 20, daytime arrives. 이거 뭐 이따가 포탈 사도 사실 그만이고
그렇죠. 자, 틀이 이제 곧 완성됩니다. Early dispel for these dryads here. 빼먹어준 게 At the moment, they are not moving. 돼버렸어요. 그러네요. 장전수 준비한 건가요? 즉흥적인 건가요? Oh, Archer is trying to run, trying to separate. Now we got the Hex. 보통 맵별로 그 몇몇 맵을 빼고는 대부분의 맵이 가장 It's going to be 2 Archers going down at least. 보니까 그렇죠. 약간 생각을 해놨던 빌드 중에 하나인 것 같아요. 상황에 따라서 La Crits with the resub. Thank you. 써야겠다. You must be a big fan of the Blade Master because of the crits. 했는데 역할을 다 했어요. 시간 다 끌고 원래 오크가 적어도 2렙은 돼 있을 거라고 생각했거든요. 저는 이 타이밍이 2.5 정도 쉐어니. 근데 지금 섀도우헌터 사냥 한 군데도 못했고 저 다 잡히긴 했는데 목표도 나열이 샀고. So 3 Archers go down. Only a single one survived the early game. 이게 후반에 힘 빠지는 Moon doesn't have too many units right now, but once he's got the Expo running, he can mass produce Dryads pretty well. 전 완전 붕 떴는데요, 사냥 코스. And I'm not sure if Soen is aware of the Expo. I don't think he is. 먹어도 그 다음에 할 게 없어요. 한번 찌르는 것밖에 없는데 이러면 그렇다고 찌른 다음에 뭐 할 수 있는 것도 아니고 펜트를 이용해서 과감한 사냥까지 이어가고 있는 장전원. 이게 만약에 장전수가 곰했으면은 제가 말한 Demander is still looking pretty weak, pretty underleveled. 오크가 불리한 상황이 아니거든요. He's going to need level 2 at least. 오크가 멀티 빨리 올리고 섀도우헌터 레벨 못 올려서 이거 나이테프가 Is he going in Malaysia? Oh yeah, he is. Okay. I feel like he shouldn't have gone mana burn. It's going to take so long to get level 4 demon this game. 33레벨. MP는 지금 당장은 아쉽지만 자원이 많은 나이 Also because his Hex on the Shadow, his mana isn't even that valuable. 여기까지 보면은 이제 멀티 생각할 Blade Master scouting the main base. I think he still hasn't scouted the expansion. Oh, big steal here possible. Blade Master. Oh, the Renegade. The Renegade goes to Moon, however. Heal Scroll's now going to be very important as well. Soen certainly needs a Berserker. Added it already. He needs piercing damage against these Dryads. He's got Serpent Woods as well, but no heal wave. 그렇죠. 정신 지금 완전 압박감이 지금 장난 아니거든요. 최근 3이 찍어야 돼. 3이 돼 있어야 되는데 3이 안 돼 가지고. Second heal scroll going to be available here for Moon. He's got a lot of gold already. Setting up more Moon Wells. 생각을 못 하고 있는 것 같아요. 머릿속에 지금 3밖에 없어요. 3을 못 찍으면 진다. 3은 찍었어요. 3은 찍었어요. 65 supply, big Night Elf army. Not everything is here yet though. 말이 있는 게 조금 기분 나쁘긴 한데 피어싱 그래도 꽤 많거든요. 독타도 스킬이고. 그렇죠. 워커가 뭐 3개 있는 것보다는 코드 2개인 게 더 낫죠. At some point Moon could also go tier 3, although right now he doesn't have the lumber for it. Upgrades and Dryads quite lumber heavy. 그 정도는 아니기 때문에 나일이. 포션을 못 써왔다는 거. Alright, in we go. 버스커가 뒷라인에 Berserker getting eliminated immediately. We got level 4 on the Keeper, going for the Treants here. He might retrain later into Thorn's Aura, plus Entangle. Moon losing a bunch of Dryads here, but he still has a couple left over. Here's the heal scroll. We get the level 2 Serpent Wards now. Demand of 3.8. Would love to get that level 4 for the level 2 mana burn. Put a beasts, trying to get away. Piercing damage on both sides here. Shadowhunter has so much mana though. Moon still with a big army. Lots of supply at least. Look how hurt the Dryads are though. Ooh, in the back there, Dryads are very low HP. Gonna have to back off and heal with a heal scroll soon. Blade Master looking for perhaps a double kill. Gets only one. Soen holding. Soen still with a lot of mana here. This team hunter needs to mana burn a bit more.
시간 주면 애매하다. 바로 갑니다. More and more Dryads for Moon. No tier 3. 투어가 돼요 이제. No more upgrades at the moment. 자 들어왔고. 못 쳤어요 소인. 그냥 갈만해요. 근데 저거는 그냥 네. 갈만한데 꿀이 몇 개가 취소되냐? 꿀 하나만 취소되긴 했어요. 자, 워커도 데리고 와야 됩니다. 그렇죠. 워커 데리고 와야 되고 지금 정신이 없어요. 워커도 막 하나 놓고 온 것 같고요. 자, 데모터. 그리고 멀티는 일단 일꾼은 마비 시켜놨어요. 이러면 장재수도 Shadowrun still not getting mana burned. 건 거거든요. 만약에 Invo potion now on the demon. 보는 게 이제 중요합니다. 다시 한번. Two Kodos got a Devour here as well. Looks like one of them is going to go down. Invo now over. Demon might be vulnerable here. 폭타가 하나둘씩 바뀌고 있기 때문에 Oh, Moon's losing a lot of units. But he's still up in supply. 앞에 거부터 그냥 쳐야죠. 하나씩. Demon is hurt. 오, 디스펠. Demon. Oh, misclick on the dispel. He didn't dispel. He didn't dispel him. 했는데 Oh, he needed to click the portrait. 클릭했죠. 2번 잘못했어요. 네. Oh, big mistake by Moon. 아 이거 빼기 빼야 되는데 포탈이 없어. That 저 포탈 하필 들고 might cost him the game. I think that is going to cost him the game. 아 이거 망했어요. So many ensnares. Oh boy, that's so many kills. Rip Dryads. 어떤 게임이었는데 One after the next. 이거 레이더가 왜 저쪽에? Oh, Moon down to 51 supply only. 빼긴 함. 이거 초사. Demon Hunter still holding on to that TP. 야, 불마. 아니 데모터 이거 또 조심해야 되는 게 마나 포션 있거든요. 데마포. 순간적으로 깔 수 있어. 순간적으로 이렇게 Oh, 맞죠? doing it again? Oh, this time he's fast enough with a dispel. Oh lord, almost the dieback. 그냥 가면 너무 불리하니까 장재수가 한번 무리를 해본 거거든요. And now the Orc heroes are getting very close to double level 5. 만약 실수한 거를 이제 빨리 눈치채고 빨리 판단하고 그냥 드라가 다 도망갔으면 그나마 좀 덜했을 것 같은데 거기서 Moon at 48. Now he's going tier 3, trying to go for bears. Should have done that a long time ago, to be honest. He's had the Scourge Bone Chimes this whole time. Way over investing on Dryads. 50 되는 상황에 50 유지 중인데 근데 소인이 여기서 어떤 판단을 하냐가 중요한데 이거 먹고 나서 오히려 한번 들어가면 Moon's gonna have to outplay Soen from this point on if he wants to win. 아이템도 좀 중요하고요. 2터 눌렀으면은 어쩔 수 없이 네. 좀 시간을 끌어야 될 것 같긴 해요. 장재훈 선수 입장에서 여기서 피온 한번 다 털고 Blade got the level 5. Shadowhunter's very close to it as well. 이거 엄청난 그건데요. 돈 많은 상황이어가지고 한번 그냥 토탈 사고 Moon attacking in here with a smallish army, even without a TP. Very good attack. Good escape. 소인 이거 5레벨이 Buying time and creating space for the bears. 2-2 about to be finished. 이거 근데 장재훈 선수 소인 선수 병력 한번 봤으면은 Moon is the master of hit and run. 될것 같긴 해요. 50리즈를 더 하는 지금 찍어야 돼요. 지금 돈 1,000원이거든요. 지금부터 찍고서 이제 오카 들어올 때 마스터업이 딱 되면은 제일 좋을 것 같긴 하거든요. 섀도우 헌터 이거 레벨이 1 부족하네요. Still trying to buy more time. 찍어야 돼요. 진짜 위험합니다. 이제 찍었어요. 찍었어요. Oh, I think Soen should just 소인 한번 snipe the Night of Expansion. Soen, I think, is being distracted too much by these Dryads. 제일 좋아 보이긴 하는데 Soen could snipe the Night of Expo and then TP back to his expansion very easily. 디스펠로 5레벨 찍고 Now it's going to be Moon who's going to have to TP to save the Dryads. 바로 포탈 타면은 너무 운영 느낌 나니까. Trying to get some kills with the Demoner before evacuating. 싸우면서. 곰 뽑을 시간 좀 있어야 돼. Yeah, now is the time to TP Mister. 이거 일단 무포 쓰고 그럼. Invo Potion. Oh, 풀기 전에. Moon really trying to stretch this out as far as he can. TP out now. After a couple of Dryads have died. Bears are on the way. Master training coming. 한번 들어가긴 But 해야 돼. now this attack by Soen is going to be scary. 스킬을 바꾸긴 해야 돼요. 지금 221 좀 애매한 스킬. Moon does have a shop, so he's got the Orb of Venom. A second one might be added later. Should certainly be added later. 아 이거 바꾸네요. 돈이 없어서. 바꿔야 될 Double level 5 heroes. 독타 3이면은 Can Moon hold on? 독타 2 스킬이라서 이거 지금
그냥 여기다가 독타 30킬 쫙쫙쫙 박으면은 Trio of Life not very well protected. The Raiders could take it out quickly if they get on top of it. 시간 끌어야죠 장재원 선수는. 자, 바꿨습니다. Shed Under with a Tome of Retraining. 독타 3이 좀 좋아 보이긴 하는데요. No more Hex. 1루에 3이네요. 아 인구수가 66 치고 왜 이렇게 적죠? 나일이? 이거 꽝 한타로. Demon to the front line, taking quite a bit of damage. The Invul was passed to him, which was the correct move. There's the Invul. Needs the Rejuve as well. There it is. Invul Rejuve combo. Very, very strong. 근데 만화가 없어요. Kodo's trying to get into the front line slash back line. Oh, one of them couldn't even eat. But this one does devour. Demon now level 5. Got the level 3 immolation. 잘 버티고 있어요, 장재원 선수. Moon's got a big supply lead. Although right now in the field, it doesn't exactly look like it. 오크가 진군만 못하게 막으면은 나이테프가 할만하거든요. 뱀피도 있고. 소인 3위 킥이 Scourge both times now in this late game. So good. The Bears are very well upgraded with 2-2. TP out by Soen. And I think Moon has reclaimed the lead. That Demon Hunter loss almost looked game losing. But not quite. He holds on. 타이밍에 Some more experience for the Keeper as well. 5.7. He's getting close to the ultimate. 트리 쪽에 독타산 박히기 시작했으면은 제가 보기에는 트리는 무조건 뽑혔을 것 같거든요. 마지막 기회가 We got only one Bear in the Kodo. That's 4 dead supply about to be eliminated. 이제 봤어요, 소인. I'd love to see a Tome of Retraining here on the Keeper. To go for Thorns. 들이 다 오를 찍는 이런 광경. 최근 He's not doing it though. 쉽지 않은데 How much are the Treants really doing in this game? 이런 게 조금 이제 선수의 I feel like they're getting disenchanted most of the time. 선수가 이제 어이없는 실수가 나올 땐 나오는데 힘줄 때 되게 힘 잘 주거든요. 포타 안 사고 위습도 다 끌고 왔어요. 대문만 안 죽으면 되는 거거든요. 아, 불막 꼈어요. Blade Master in the middle of everything. Has to go for the Invuln early. 오크도 이거 못 Demon gonna have to follow suit 대본 in a moment. There's the Invul Potion. No easy rejuve for him here though. Oh wait, there is. There's the Bear in GNL form. Caught and killed. Demon was healing. Rejuve still active. Oh, there's no Dispel anymore. 이제 이거 인테그 3스킬 Now the Keeper gets very scary. There's no more Disenchant. Level 3 Entangle could be a kill right here. Block on the Shadow Hunter. Keeper level 6. Are we going to see the Tranquility? 아 이거 피날레기 Not yet. 네. 어차피 다 밀었기 Great game by Moon. 지금이거든요. Keeper play being shown again a little bit more these days, especially by Moon and Lawliot. Moon wins map 3. Important point for him to get on match point now to win this and advance, where Forti would be the next opponent. This being a VOD replay, of course, we can jump to the next map right away. Here we go. Hammerfall it is. 근데 미습이 좀 너무 적게 나가 있긴 해요. 해머폴에 비해. 해머폴인 거를 This time we're gonna go for Demon Hunter again. 적어도 against 초반에 Blade Master. 나가야 된다고 생각을 하거든요. 초반에. 안 그러면은 이게 불마가 내 생각대로 움직이지 않으면 좀 헷갈릴 수 있습니다. 두 마리가 안 나가 있으면. 이게 한 마리 이제 You know, the thing about Thorn's aura is, it also seems to be getting worse and worse in the late game against Orc because they stop making grunts Have a and nice day, less raiders than mostly. 3. What do you think need an orc to win a tournament? 이게 두 마리가 없으면은 여기서 윈더크 썼을 때 헷갈려요. What do we need to have an Orc win the tournament? Lin practicing seriously, playing seriously, and playing his very best. 붙어서 보고 있어야 돼. That's what we need. Wait, how did the Demon Hunter get level 2 here? 이거 잘 지금 장재원 선수가 민책 나왔거든요. This camp isn't enough. 아 이거 그냥 치는 거는 치네. Wait. I have to watch that again. How did the Demon Hunter get level 2? 불마가 내 생각대로 움직이지 않으면 좀 헷갈릴 수 있습니다. 두 마리가 안 나가 있으면. Okay. He's killing the seafood camp. 아, 양말 뽑았고요. I guess he just went for the green, right? Ah, yeah, he just went for the item at the green.
Ah, yeah. All right, very obvious. Never mind, nothing special there. 속도가 애매한데요. Oh, perfect timing on the blade. Gets the item only, not the last hit, but the ring is also good. 네. Oh, slow from the Hydra. Oh, that Hydra. 토탈. 이게 TP maybe unnecessary. 네. 소인 선수는 방금 어택을 그냥 찍어놨기 때문에 Rust out for Moon. That was a big creep jack for Soen. Team is going to be very hurt here and afraid for a while. 데모폴 하는 날들이 반대쪽 상점 쪽에 Moon Juice healing is great, but only as long as there's Moon Juice. 좀 장전수가 반대쪽에 안 걸려 있다 보니까 누나가 여기가 아닌가 보다 하고 쳤다가 코덱에 당했죠. 아 이거는 그런트 한번 치러 들어가 볼만 한데 장전수가 포탈이 없다 보니까 과감하게 못했네요. 이게 아까도 말씀드렸듯이 Blade Master with very nice items already. 우선적으로 Definitely winning in the item war department so far. 그런트를 한 발이 좀 노려볼만 했는데 포탈도 없다 보니까 But we got more mana on the demon. I mean more experience. 위기였는데 Also more mana. 지금 데몬이 쫓아가는 거는 시간 낭비밖에 안 되긴 합니다. 잘 추스려서 멀티 잡고서 데몬 3을 노려야 될 것 같긴 하거든요. 원은 4화초까지 안 하고 3화초하고 좀 빨리 옮겨놨기 때문에 사냥 자체는 빠르게 가능한 상황이긴 해요. 근데 이게 데몬이 또 만화가 없으면은 변수가 있긴 하거든요. 만약에 분바가 뛰어왔을 때 이게 이몰하면서 빨리 큰 거를 잡고서 그래도 이몰 그냥 빠르게 켜서 잡네요. 이거부터 잡고 Engine of War creep. 불바가 여기 딱 도착했을 때 Oh, nice entry ward. 마다몬 한번 날리면은 Sees the blade coming. 마다몬까지 못 날렸습니다. 마다가 없어서. 초반에 확실히 좀 기분 나쁜 시작은 했지만 경험치나 이런 거를 좀 잘 됐습니다. 이 사냥 때문에 저는 해머풀 싫어서 힘들어서 끄거든요. 알테프가 이 앞마당 잡는 There's no Hunter's Hall, by the way. 가까이만 가면은 또 워가 딱 안 붙어도 좀 끌어서 잡으면은 Did Moon forget? 그런 것 Excuse me, there was Hunter's Hall. Excuse me, there was. 그냥 안 내두고 I just didn't see it. 쳐준 거는 의미가 있습니다. 그 다음 앞에서 사냥까지 빠지긴 이어가기가 좀 힘들죠. 여기 이게 안 깨졌으면은 저 상점까지 나이테프가 옮겨서 잡거든요. 그 마나번이 20부터 꿀 취소가 될 거예요. 19까지 안 되고. 그렇죠. 제가 알기로는 데미지가 아마 제가 알기로 아니죠. 물리 데미지는 피온이 쳐도 취소되긴 하죠. Team Badger's not being allowed to level up so far. 20부터가 꿀 취소가 되고 19는 안 되고 그걸 Soen looking very aggressive right here. Of course, as we know, the TP is gone from the early game. 그네요. 다처럼 게 Now with the Keeper coming, normally it's time for the Grunts to retreat. 좀더 빨리 나온다는 거 생각을 해야 돼요. 장전우스도. 너무 길게 할 필요 없긴 한데 이걸 주면 또 3이긴 하거든요. 또 가나요? How greedy does Soen want to be here? 3레벨 민책 2개 먹었어요. 그렇죠. 이러면서 We got one Wisp here against Hex, I think. Wait, is he expanding? Doesn't really have the gold for it. Oh, wait. No, he does. He started the expo already. 누가 처음에 이득을 가져간 거 이후에 그 다음에가 뭐가 없어서 That looks a little bit greedy. 장현수가 본인의 그 Big mana potion. Good find right there for Soen. 그렇죠. 강재욱 선수가 사실 끌고 갔다기보다는 소인 선수가 좀 끌려왔죠. 네, 그렇긴 하죠. Oh, Hex. And then we go on to the Keeper. 다 빠져서 헤드헌터가 따로 Archer's forming a little wall, but the Keeper, I think, is still doomed. 있긴 하거든요. 네. Trying to surround him. Oh, nice. Little 4-point surround right there. 근데 이 One grunt gonna die in exchange. 서서 잡았기 때문에 Item on the ground. Wait, what was that? 쓸 수 있는 수가 없거든요. 강제로 어쩔 수 이러면 없이 이거 대본 Not sure. 네, 데모 우클밖에 할 수 있는 게 없는데요. Not quite sure what that was. Mana potion. 썼고요. 대화보도 다또 이거 돈이기 때문에 Another grunt is gonna go down here though. And the demon gets away back to the main. The moon is still looking good. 그냥 Probably not for too much longer. 못 밖으로 그냥 쭉쭉 밀고 들어갑니다. 근데 이게 장전수가 일단 빼네. The Mantra healing up one more time. 되면서 There is one more round of healing in these moonwells. 어느 정도 지어지는 And I'm not sure if Soen saw the expo. He was pretty close to spotting it. But maybe he didn't quite see it. 하긴 한데 안 보였을 수도 있을 것 같기도 하고 시체 위치로 봤을 때. 소인 선수가 여기서 Early shop for Moon. I like that as well. 있을 것 같은데. He may need some potions very soon. 여기서 계속
보다는 그래도 레벨 좀 올리면서 그렇죠. 50은 되긴 해야 돼요. 세원도 3렙이 돼야 되고. 어차피 상대가 멀티를 던진 거라서 빠르게 막 공방업도 잘 되고 이런 건 아니란 말이거든요. 그래서 50대 50은 좀 갖출 수만 있으면은 소인도 충분히 싸울 만하거든요. 그렇죠. 워크래프트 특성상 이제 어킵 그 유지비도 있어서 멀티대로 이제 돈이 Next big item, another big mana. 100% 멀티대로 가는 게 아니라서 항상 일말의 역전 기회는 있긴 하죠. 상대가 멀티. Even hoping for a defensive item here. Oh, very unlucky. 같은 인구 Pendant of Energy. That's definitely the worst item he could have gotten right there. 그렇죠. 일꾼이 이제 캐야 되는 일꾼이 있기 때문에. 지금 나온 에페는 팔았고 Moon with a Mass Dryad Expo. That's something he's played many times throughout his career. Also a Knight of Mirror. Pretty rare to see these days in this matchup. 얼마나 캤는지 Soen 타이밍 체크를 좀 했고 now knows. 멀티 알고 있었던 것 같죠? 소희 선수 움직임이 아까 보였던 것 같습니다. 일단 타이밍은 나왔거든요. 소희 선수 여기 What can he do about it? 찍고 가면은 네, 멀티 던지면서 가면은 He's got a lot of Raiders. 장전 선수 입장에서는 Only one walker. 아이템을 반드시 먹고서 뭐가 나오냐가 되게 He needs level 2 Serpent Wards. That's what he needs. 뺏겨 못 막습니다 이거. Oh, Blade is detected right here. 아 근데 풀마? 충분히 쫓아냈다 싶으니까 여기 먹고 Dust is about to wear off, by the way. 힐링화드 이런 게 무조건 베스트겠고요. 먹으면 아 마나스톤 이거는 네, 좀 아쉬운 아이템. 그냥 빨리 팔고 서플릿 Mana Stone found. Again, a bad item for Moon. 구매해야 됩니다. Pretty unlucky with the drops here. 근데 장전 선수 진짜 침착하네요. Level 4 Demon is a good level up, though. 뒤도 안 돌아보고 깼을 것 같거든요. Oh, Dryad Scout 이거 약간 멀티 하나 immediately sniped. 갖다 죽었고요. Moon needs to spend his money. 타이밍 보려고 간 것 같아요. 오는지 안 오는지는 센트리와드가 보고 있었기 때문에 그렇죠. Not sure why he had the Dryad Scout up there when there was also a Sentry Ward. That seemed a bit wasteful. 네, 3점도 지어놨고 이번 판은 포션도 잔뜩 Now it's time to pump mass Dryads. 힐링 스크롤도 두장다 I like the early Moonstone. Some more Moon Juice regen kicking in. You need to be in position quickly against Raiders, otherwise they immediately snipe the Tree of Life. 미리 박혀 있는 건 아니라서 그 점은 생각을 좀 해놔야 And Moon is there just in time. CC문에 돼 있진 않아요. 먼저 그냥 들어가네요. 독타 박히는 거 싫다. 많이 시각도 박히면 장전 짜증나니까. There's a bit of disenchant against the entangle. Oh, that Raider almost surviving, but actually goes down. 박긴 하거든요. He'll scroll on the Dryads. The Raider's also doing good damage to them. Moon may want to try to kite away from the Serpent Wards. Big mana burn there, by the way. Shadowhunter now very low on mana until he uses that mana potion. 저 마나스톤도 안 팔고 Still sitting in his inventory. 쓰려고. 미리 그냥 먹고 Heal pots on both first heroes. Is level 3 versus level 4, however. There's a lot of Serpent Wards that we got here. There's also some good experience for the Keeper, of course. Gets a level 3 right here. 힐스 파는 타이밍과 딱 맞물리긴 해서 무프랑 힐스 He's not sure yet what to skill. Aura or Entangle. It is the Entangle. 10 supply lead right now for the Night Elf. 피언 있는 게 보였는지 안 보였는지 모르겠습니다. One grunt in the back. Almost getting sniped. Not quite. 오크는 Lots of hurt units here, though. 쌓아놓고 그냥 뺐어야 되거든요. That Entangle on the Raider is going to lead to the next kill. Keeper a bit too far forward. Might be the next target. Invoke Potion on the Blade Master. And this Keeper almost looking doomed. Heal Potion pass. TP pass. He survives. Getting kills on the back end. Also forcing the heal scroll and the mana burn on the way out. This was a great exchange for Moon. 봤던 거를 결국 이번 Soen down to only 35 supply left. Expansion needs to kick in yesterday. 약간 멀티가 취소되는 거를 좀 우려를 했나요? 아니면은 대본이 It's nighttime now, which is great news for Moon. Finally, the Moon Juice again 판단이 됐죠 결과적으로. can be relied upon. 오레벨 되고요. 저희는 반대쪽 동선 밟기가 좀 두려워요 지금. Plus plus 8 for the Demon Hunter, not bad, but really he wants tank items. He got almost no tank items this game. 멀거든요. 반대쪽 동선 받는 게 애초에. 지금 He's gonna need an Invoke Potion 상황에서 포탈 사서 before taking the next big fight. 어렵고요. 끼케야 자기 앞에 정도 잡을 수 있을 것 같은데. 딱 자기 앞에 있네요. 장정수는
그냥 편하게 오랩 찍고서 올 수 있죠. 여차하면은 Demon now level 5. 긁어봐도 될 것 같긴 하거든요. 아 데몬 보낸 거면은 그냥 갈 생각인 것 같아. Staff talent healing up one more time. 가서 어차피 상점 쪽에 있으면 포탈 살 수 있거든요. Ring plus 5. There we go. Finally. He got the big tank item. 왠지 소희 선수가 That's a huge help. 오머니 보였을 것 같거든요. 보였을 거예요. Oh, Raiders chasing. Looking for the Ensnare. 이거 치면은 Or just the red camp. 달립니다. Moon is again very heavy on Dryads. I wonder if he shouldn't be teching at some point. 피온만 다 잡으면은 이제 그 다음으로 빼도 되거든요. Double heal scroll. There's a big attack by Moon. There's no TP on Soen. Has to buy one right now for sure. Book of the Dead useless against this many Dryads. At least the Dryads don't do much damage against buildings. There's some time here. 피온 다 죽었고 멀티 쪽으로 타면은 장전. Tome of Retraining. 윈분이 미쳐가지고 포위해 버릴 수도 있거든요. No more Hex. 멀티로 타는 것도 좀 생각을 해봐야 될 것 같아요. 포탄은. 그래서 멀티 위로 그냥 타야 되지 않을까 싶긴 한데 Here's the TP now. Moon respects it. Falling back. 제가 보기에는 카오 선수였으면 윈분이 쳐가지고 포위했을 것 같고. Oh, that Kodo would be huge to get. 살짝 뒤로 빠졌다가. Instant right away on the Keeper. 냅다까요. Has to pass the Evil Potion to him. 그렇죠. 안 썼어요 결국은. 불만은 무슨 뜻이에요? Late Master now. Very hurt himself. Doesn't have an invuln for that hero. Shadowhunter could be mana burned here maybe. Moon should go for the mana burn right now. There it is. Mana potion though is in. Shadowhunter has a bit more spells to use, but that's it pretty much. Now he is truly out of mana. Both Orc heroes out of mana. Moon has more juice. Invul on the demon. Passed back from the Keeper. Entangle now on the blade. And that is the kill. That's game. GG. Moon with a 3-1 win. That is... Wait. I think every single game so far was 3-1, right? Yeah, all the upper bracket games and the lower bracket game, everything so far has been 3-1. That's kind of crazy. So now, next up, we're going to have the winners match. Moon won the first game, Forti won the first game. Now it's time for Moon versus Forti. In the lower bracket, later we're going to be seeing Sok versus Soen in the fourth match of the day. Alrighty. Here we go. Moon vs. Fortitude. Map number 1. 처음에 하나 먹고 바로 그냥 멀티 뛰는 방법이 있고 아니면은 하나 먹고 센터 간 다음에 상대방 멀티 쪽으로 이제 하드 푸시를 가는 방법이 있거든요. 어떤 선택을 할지 좀 Remo, you need some chamomile tea and honey. I don't like tea so much, but yeah, it might help. My voice is already a lot better though, compared to 2 days ago and 3 days ago. It's way better. All right, Moon setting up for a very early expansion. Apparently, Demon Hunter creeping up the natural very quick here with Immolation. And MK going for the Merc camp first. Ancient of Warden Eye. Yikes. Big mistake. Moon, what were you looking at? How does this still happen to pro players? No mana burn now for a while. Maybe whiskey would help. Do Germans drink whiskey? I mean, yeah. Quite a lot of people like whiskey. Fun fact, if you guys remember the German human player legend Miu,
He was a big whiskey fan. He was a whiskey collector. And that was like 15 years ago. 임시공에서 죽여도 되고. I also like whiskey quite a bit. I'm not the biggest fan of Scotch, actually, but I love bourbon. 상황에서 영웅을 잘 안 노리고 Bourbon is my jam. 잡을 수 있는 In general, though, 위주로 in Germany, whiskey is not that popular. 뛰려고 하는 Certainly not the same as it is in the US and England. 계속 맞다 보면 그래도 죽어요 대부분. 크리스트 피가 좀 적긴 합니다. 지금. Yeah, I like whiskey a lot, but I feel like very often whiskey gives me bad hangover. Oh, good deny right there. 그리고 버서커도 장지호 선수가 뺄 수 있거든요. 또 장지호 선수가 뺐습니다. And not having any mana burn to worry about is great news. Good kill there, though. Not quite a deny this time on the footy. 네. What is Forti doing, by the way? 이거 나이트 텔포 너무 He's not expanding 내가 하고 싶은 this whole time. 있어요. We are 4 minutes 20 into the game. Blaze it. 모르겠는데 버섯을 못 사서 And it's definitely too late now for a cancel, I would think. 방해를 아예 안 한다면 모르겠지만 방해하면은 깨기 힘들 것 같아. Oh, or is it? 이거 해보면은 못 깨면은 게임이 지지가. Maybe it isn't too late. 맞습니다. 버티를 안 던졌기 때문에 힘원이. Oh, 8 seconds. 너무 늦게 왔어요. 이거 타우러시도 아니고 버섯 뺄 것도 4 seconds. 약간 3, 2, 1. Mass Wisps here for the repair. Oh, this is bad for 40. Oh, this is really bad for 40. 답이 없는 상황이 됐거든요. 사실상 Wasted attack. 멀티를 지금 뛰어서 잡겠다. GG. What the hell was this game? 선수가 첫 번째 맵까지 오면서 1대 0 앞서갑니다. What? 5-minute GG. 자체가 40 taking forever to creep the expansion. 절대 뺏기면 안 되는 빌드였는데 버서커 파는 타이밍에 애초에 돈이 없었어요. 포티투가. That was very strange. 공의 반지 굉장히 좋고요. Very, very strange. Well, 40 also started off with a loss earlier against Sok and then came back strong. Let's see if this continues here. 약간 이제 저게 약간 강정훈 선수 Winner of this match, by the way, will face 1-0 in the winner bracket final. 처음에는 저렇게 잘 안 하려 했거든요. Moon 1-0 and 40 have been the 3 most successful players in recent WSB tournaments. 요새는 다른 선수도 좀 많이 So now we're in Hammerfall. Got Moon again, clearing out the gold mine very early. 안 되게 되면은 저기 있는 문을 싹 다 깨지면서 끝나는 경우도 있어서 I imagine this should be pretty easily cancelable, though, with an Archmage Watch Elemental. 되게 중요할 것 같습니다. Oh. 아이템이 좀 중요한데요. Lag? 회복의 Okay, 반지 there we go. 굉장히 좋고요. Oh! Best early game item for the Demon Hunter right here. Ring of Regen. 아크메이지가 좀 더 안 좋은 That's phenomenal. 좀 더 높긴 하죠. 이 지역만 두고. 네. 아크메이지는 공템이 무조건 원할 거기 때문에. 서플릿이나 뭐 칼쿨러가 제일 좋겠고요. 자, 풀맨 묶인 거 좀 기분 나쁘고요. 그냥 이번까지 찍어서 And it's a very early Tree of Life. Footy probably gonna get away, but took a lot of damage here. 리젠링인데 Both heroes with the Ring of Regen, by the way, 파시어 상대면은 리젠링. but more valuable on the Demon, I'd say. 대본 상대로 이게 말뚝딜을 할 리는 없어서 아메가. This should be an easy cancel. 원래 아크메이지 상대로는 이모 리벨을 같이 찍는 걸 좀 더 많이 하는데 Is he gonna 그래도 막아야 되는데 commit the Wisps for the detonates? It looks like he wants to. 2 Wisps, almost blowing up the Watch Elemental immediately. 되긴 할 것 같고. Archer gonna take out the Elemental. 아크메이지. 무빙샷 해야 돼요. Archmage has to run. Footy damage should be enough, though. 안전하게. Okay. 이렇게 되고 나니까 리기 Ooh, late cancel. Very few resources only returned. 올라갑니다. Immediately again, the Expo is placed. 하는 생각이 들긴 하는데. 장지호 선수 Now the Ring of Regen is really good for the Archmage. 그렇죠. 오히려 장재 선수가 공템이었다면 아크메이지 포탈인데. 먼저 주었는데 Next Watch Elemental ready. Right now. More Wisps here for the detonates. Ooh, this is a lot of commitment on the Wisps. 미습을 쓰긴 써야 되는데 막으려면 4 Wisps used early. Great deny. 이거 이미 미습 나이텔프가 지금 미습도 4개나 쓴 거거든요. 그렇죠. But now, no Watch Elemental for a long time. Looks like this Tree of Life should be finishing. But of course, the human expansion is a lot faster. 미습 4개 잡으려면 굉장히 많은 마나랑
So when can Moon expect to start mining? It's gonna take a little while still. Oh, Archer's casting the tower would be huge. I don't think he has the time though. Fortis again, working on the Tree of Life. Oh, a cancel here might be GG. Can't get it though. Okay, so in around 2 minutes, a little bit less, Moon should be starting his mining. So that's 6:45. That's still a pretty good time. Going for the shredder as well. Gonna have a ton of lumber to work with. Forti about to start his own tech. Decently timed with 5:30. 생각보다 잘 맞춰가긴 해요. 멀티가 좀 느리긴 하지만 많이 밀리지 않고 슈레더 사서 사냥에도 잘 썼고 아이템도 좋은 거 뽑았기 때문에. Forti very low experience here, by the way. Only level 2.1. He's a full level behind the opponent. Trying to hunt wisps, but there's no wisps in the main base. They are over at the expansion, however. Oh, killing the shredder would be huge. Oh, I think he's gonna get him. Probably. Oh, huge kill on the shredder. Oh, big loss for Moon. Oh boy, didn't expect that. Level 2 immolation, not good enough to stop it. Oh man, now Moon has to make a lot of wisps. Or, instead, go for the shredder on the other lab. Oh, that makes the tech so much harder to accomplish for Moon. 가장 빠르게 나무를 정상화시킬 수 있는 거는 스레더를 사는 게 맞는데 Demon is gonna get level 4 pretty quickly this game. AM trying to finally hit his level 3. 가기까지 거리도 멀고 그냥 할 게 없어요. 할 게. 사냥을 잘 먹었다 생각했는데 결과적으로 보면 이 버크를 하자면 슈레더가 사냥을 그냥 안 하고 바로 돌아가는 게 맞긴 했네요. Moon is low on lumber. He needs so many things. Second hero, lores, tier 3. That shredder kill might have been checkmate. 탱크 같은 거 그냥 가도 나이트가 되게 맞기 힘들겠는데요. 나무가 없어서. 뭘 해도 되는 상황이 됐는데 그래도 변수 없는 거는 그냥 뚝생 라지컬 타이밍 잡으면 아예 좀 맞기 어려운 상황이 됐죠. 70 타이밍에 나이트엘프가 3표를 가기가 힘듭니다. 이제 천로어예요. 아 워티 쪽에 이거 위습 많이 걸려 있는데 이거 또 피해. 이것도 눈물이죠. 지금 디토 하나하나가 Continuously, wisps are going down. Still no tech for Moon. Jesus. 아니라서 다 살리기가 어려서 그냥 디토를 두 마리 했죠. 네. We get the Blood Mage second here for 40. 나무가 좀 빡빡하긴 합니다. 이제 두 번째 땡좀 올리고. Tier 2 all in. Probably gonna be hitting fairly soon. 타이밍이 확실히 말도 안 되게 망했어요. 앞마당 사냥이 막킹 패멀 상대로는 참 괜찮은데 이 암의 패멀 상대로 첫 타이밍을 지킬 수 있는가 없는가. 사실상 그냥 멀티 먹고 바로 뛰어온 거거든요. 포티튜드가. 그걸 막기 위해서 나이트엘프가 처음부터 디토 2기까지 했는데 캔슬되고 그래서 게임이 좀 망가져 버렸어. 쭉쭉 찍어요. 쭉쭉. 포티튜드 그냥 70 타이밍에 끝낼 생각이야. 한 11분쯤에 들어가는. 세이브도 잘 되고 품맨도 되게 잘 살려놔서. 다음 경기 Another shredder for Moon.
Second treader purchase. This one certainly should be able to survive. Oh, but 40's push is hitting really soon. 나무이스 적지 않거든요. 엄청 많거든요. 10색 있어 10색. 나무이스도 I 많은데. think I'd like to see a third Ancient of Lore here. 그래도 3로어까지 올리긴 했어요. 지금 급하다는 거 알긴 해요. 장전수 인지하고 있습니다. 네, 강제로 지금 병력을 뽑아내야 되기 때문에 굉장히 좋은 선택이에요. 어떻게든 막고 뒤를 가야 되기 때문에. 아 리젠님 진짜 완전 엄청나게 뽑았네요. 장조 선수는 사실상 리젠링이 좋은 아이템임에도 불구하고 쓰질 못했죠. 못 썼어요. 그냥 아니 200밖에 못 쳤어요. 200밖에. 오히려 소비 마스크가 되게 안 좋은 템이라고 하는데 나에 대해 소비 마스크였으면 좀 더 효율 뽑았을 것 같거든요. 네, 진짜 말도 안 되게. Oh, Demon Hunter. Wait. 이거 템포 없거든요. He might die here. He's gonna have to buy a TP to save him. 그냥 포탈. 타야죠. 타게 빨리 타야죠. 안 그러면 데이터 뽑혀요. Moon? 여기도 텔포도 빠졌고 그냥 눌러야 돼요. 포탈. Wait, is that TP too late? 에이 설마요. Oh my god, Moon. What was that? 그냥 제가 보기에는 나가시가 포탈 사서. Oh, huge mistake. 에일도 날렸고 포탈도 썼고 텔포도 죽었거든요. Way too late on the TP. Oh man, that was 된 거잖아요. sloppy squared. 죽었네 하고 그냥 데몬 버리고 Well, with that, the game's probably just over. 제일 저렴하게 할 수 있는 방법이었어요. 이게 P1로 가면 이득이 있는 게 아니라 장정 선수가 이제 급하니까 좀 시간을 보려고 했던 거죠. 네, Demon still not level 4. 근데 계산이 안 된 거죠. 20 supply lead. 11쯤 타이밍에 밀리츠까지 해서 No heal scroll on 40 actually. I guess Moon must have stolen him. 막기가 정말 힘들어요. Double ring of Regen on the Blood Mage. I'd love to see that. 크게 지금 상황에서 도움이 안 되게 드라이어드거든요. That's pretty cool, pretty cool. 많이 뽑아놓은 위습과 함께 고음 위습으로 막겠다는데 아 데몬이 지금 델포 있고 없고 차이가 너무 크고 그 경험치로 인해서 블러드 메이지가 3직전이 된 것도 굉장히 아픈데요. 굉장히 안전하게 하는 포티도. 저였으면은 품맨만 따로 빼서 문에 쳤을 것 같거든요. 문헬 쳐도 되고 뭐 그냥 위습 쳐도 되고 예, 다 해도 되는데 그냥 타워만 완성되면 이긴다라고 생각을 하는 것 같죠. 그래서 품맨도 다 안전하게 진영 잡고. 포티튜드 사인픽이 좀 오래 했는데요. 언제부터인지 모르겠는데 사인픽이 한지 좀 Alright, Wiz coming in as well. 한 200원 정도 차이 나는 거 보니까 Their front line looking not too impressive to be honest. It's only 4 of them. 것 같긴 한데 Demon is taking a lot of damage already. Needs to get to these moonwells pretty desperately. Blood Mage can use a good amount of banish right here. 이랑 잘 달라붙어서 And some siphon. He's almost level 3. 캔슬 좀 제법 잘 들어갔고요. 자 콤보 이거 되지 않아? There's a level 3. 잘 버텨내고 있어요. I can give plenty of mana to the 강제로 Archmage as well. Blood Mage though. Oh, still taking more damage. 못 잡고 잘 뺐어요. 리젠링 Ring of Regen and Priest Heal now, of course, fantastic. For hitting the Blood Mage up again. 안돼도 효율을 이번 Some towers getting cancelled, but I think 2 are going to be finishing. 잘 수비하고 있긴 한데 기본적으로 힘의 차이가 크긴 합니다. It's an easy push for 40. Let's be honest. 무한으로 쓸 수 있는 것도 아니고 힘이 It's an easy push. 그렇죠. 그리고 공방업도 계속 눌러주고 있고 GG is called. 40 ties it up 1-1. 만들어냅니다. Yeah, that was very strange by Moon. What the hell was that, sir? 무조건 1대1은 만들어지고 있어요. 그렇죠. 이 경기는 또 Losing the Demon Hunter there for no good reason. That was very strange. 중간에 승리를 했죠. Dog check, thank you by the way. 양 선수 Thank you very much for the resub. 적인 그런 게임을 1, 2경기에서 좀 가져갔습니다. Okay, map number 3. We're tied up in the series, down to a best of 3. Echo Isles now. Our third map to bring us match point for one of these players. 하랩 아이템 하나 들고 뭐 하는 것도 저런 스타일 상대로는 꽤 40 top left, Moon bottom right. I feel like we haven't seen much Twisted so far this tournament. 것 같죠. 포티투드 선수가. Always, of course, a fan favorite. 패배를 했다 보니까 민세 뽑았어요. 아, 그래도. 뽑았어요. Good start for the Demon Hunter right there. Slippers. 처음 다르거든요. He went for a very conservative creep camp to start with, in case 40 went for the instant expo. 차라리 나을 것 같은데요. 이거는 여기 연구소 슈만의 연구소 사냥은 사실 불마가 스스치 Oh, saving the wisp here for a while with the Moonwell. And
Doesn't quite hit the detonate. 가 견제하는 거 마냥 좀 노려볼 수 있긴 합니다. Archmage with level 2, Flute, Agitome. That's a good start for 40 right here. 엄청 나쁜 아이템은 아니긴 하죠. 들고 있을 만한 아이템이고 가장 최악이었으면 이제 룬드 브레이스 같은 게 가장 최악이었을 텐데. 일꾼 두기. 와서 그냥 오크가 견제한 그 기대감만큼만 딱 잡았네요. 오크도 일꾼 2기 정도 잡는 선에서 보통 끝나거든요. 견제 오면은. 네, 그쵸. 여기서 일단 4팜까지 짓고는 있거든요. 일꾼을 계속 지금 잘 못 찍어줘가지고 일꾼 수가 굉장히 부족합니다. Here come the militia. Now it's time for the expo. 되어 있고 Moon has the resources to either counter expand or start the tech. He's gonna have to make a decision here. 일단 뭐 잡으면 멀티를 그 3이니까. 다음부터 그 다음에 일단 멀티를 생각을 하고 상대가 1레벨 뛰어왔기 때문에 이거는 이제 잡아도 견제 막아볼만 하다라고 생각을 하는 것 같죠. 뒤에 있는 밀리사는 그냥 집에 보내주는 게 낫지 않을까요? 잡아놔야 이게 3레벨도 되는 거라서. 그렇죠. 일단은 피 없는 밀리사 집에 안 보냈으면 이러면 죽거든요. 그쵸. 어우, Did he get the steal? 진짜 아슬아슬했는데. No, he didn't. AM would have been lacking level 3 if there had been a steal. Demon now gets a water elemental kill. 그쵸. Moon only now with the tech, by the way. He spent his money on mercs before. 확실히 양말이라서 Demon Hunter very hurt right here. TP out. Nice saves on the archers. But there's no way you can heal this all up. Right? 망했다 싶을 정도로 많이 잡히죠. The mercs so far didn't do anything. 장전수도 그냥 이거 멀티 생각 없이 힘 빡 쫓고 나와요. 용병도 2개 뺐고. 네, 힘 Oh yeah, look at the demon. He's still pretty low HP. 반대쪽도 한번 여차하면 빼보려고 했었던 것 같은데 분명히 잘 마크를 해줬고요. 스부텔포 정도를 살 수 있겠는데 데몬서 피 관리가 잘 되어 있진 않고요. Demon going for boots and staff himself. 아크메이지가 잡으러 가니까 데몬은 역으로 가보는 건데 이거 품맨만으로 제가 보기엔 충분히. You know what would have been a sick play if Forti bought both staffs here and sold one of them 해줄 수 있으면. 네. to put it on cooldown. 이모리면 모르겠지만 1레벨 이모리라서 그냥 아크메이지가 돌아올 필요가 있었나 싶긴 한데 일단 돌아옵니다. 피해 아예 안 보고 빠르게 No peasants dying this time. Good defense by Forti. This expansion coming up pretty easy. Moon now with a counter expo. 밖에 없겠어요. 나무 100 빨리 채운 다음에 슈레터까지 사고 나서 홀업을 하는 게 좀 더 좋아 보이고. 정재호 선수 지금 아이고 돌맞 프리트 주고 Oh. Wait, the rock column just straight up killed the Shadow Priest. That's it. Oh, stolen. Oh my god. Oh my god, that's the big last hit. The big creep. That's such a huge experience swing. Now it's super hard for the demon to hit that level 3. Forti playing a very good third map here so far. 데이프 어디 갔죠? 그러니까요. 어디 갔어요? 주셨나요? 그냥 아이템 2개 다 사라진 거 봤는데. At least the expo's coming up for Moon. He is gonna certainly need some more experience. He's gonna need a second hero, gonna need lores, gonna need dryads, gonna need the expansion. There's a lot of things that Moon still needs. Here's the Naga now, the cold arrow immediately being effective. Good little snipe there, more experience for the demon. 장정수가 제가 보기에는 장정수가 부셨을 확률이 되게 커 보이긴 해요. 리플을 봐야겠지만. 장정수 선수 병력은 한 번 찍으면 부실 수 있는 화력이긴 했거든요. 이 옆에 있는 몹이랑 겹쳐서 몹을 A로 클릭하다가 이게 잘 돌아오긴 했는데 Recommend with the staff in. Oh, Moon, heads up play. He played the Lore's proxy. He was anticipating the AM to go aggressive like this. Really cool. In the end, though, the AM still finds the Lore's. 어쩔 수 없이 디톱 다로 나오죠. 이거 근데 깨볼만 해요. 저 한 마리 위에 있는 거를 포티투가 좀 더 신경 써서 데려왔어요. I guess you're gonna have to use some detonates here. 이거 포티투가 살짝
if he wants to 아, save 근데 아직 두방 the lore. Well, 그렇죠. one still gets cancelled. 모르기 때문에 네. 슈레더도 뽑아줬고 포티튜드. Got a shredder for 40. He's gonna have all the lumber in the world. 머드 골렘 Oh, love the mud golem. Super good against the demon. Slow, always amazing against the demon hunter. 델포가 없어진 것 때문에 지금 데몬터가 3이 안 돼 있잖아요. 그렇죠. 이거 디토 잘해야 돼요. 그렇죠. 안 하고 만약에 빨리 했으면 바로 슬로우 걸려서 또 위험했거든요. 그렇죠. 잘 참았습니다. Demon still not level 3 because of that 6 steal from earlier. 프리마크가 나오진 않았고. Pendant of energy. Not good for the Naga. 이거 품맨이랑 이거에 엄청난 손해를 보진 않겠지만 트리가 빨리 앉아야 되거든요, 사실. 이 타이밍에 지금 휴먼이 여기서 Oh, 40 wants this Burzy. 굉장히 기분이 나쁩니다. 빨리 앉아야 된다. Can I get the Shadow Priest as well? Oh my god, dude. And the Burzy. Wait, wait. Oh, he's gonna get him, I think. What about the demon? Oh my god. The slow. Oh, 3 hit points. One more hit. And he gets him. No evasion proc, sadly for him. 40 absolutely dominating this early game. My goodness. Has the TB out in the end, but look at the AM. He's almost level 4 now. He's going tier 3. Getting ready for the Giga late game. He had Blood Mage queued for a moment, but cancelled, and now in favor of MK. Couldn't hope for a better early game. 지금 건물치 나무는 있는데 워크샵인 거 같아요. 밖에다 짓는 거면. 또 워크샵에다가 이제 Human tier 3 ahead of Night Elf tier 3 is kind of crazy. That normally never happens. 가도 막기가 진짜 힘든 상황이긴 해요. 테크도 많이 밀리고. Oh, and look at the value the Shredder is bringing, dude. Shredder's been at work for a long time, and still the lumber's very low. Fortitude benefiting so heavily from all this lumber income. 완전 정확하게 예상하고 있었던 것 같거든요. 리스브로 지금 보면은 세 방향을 다 봤어요. 본진 들어가고 멀티 들어가고 11시에도 위습이 있었기 때문에 Moon knows it's very, very important to stop the third base for the human. If he can force 40 to stay 2 bases only, then he might still have a chance to win this. 든든하게 한번 끌고 나가줘야 되거든요. 일단 이기려면은 20분 이상은 나이테프가 버텨줘야 될 것 같긴 해요. 초반에 많이 잃은 게 많아. Oh, here's the MK though, showing up with the Stormbolt. The Naga close to dying here, as it turns out. Normally, the knife is supposed to dominate this part in the game. Oh my god, it's gonna get the kill here as well. Second hero kill for the fast expanding player. Demon is back though. Trying to do it now all by himself. Big experience right there. Riot seemingly don't have enough mana to dispel everything. And there's no mana burn. Okay, there's quite a bit of dispel though still. It's a lot of kills for this MK, however. Got another Stormbolt. That's another kill. Third base at least has been stopped. We got tanks on the way now. 예전에 포티가 이메일에서 장재현 선수한테 질 때 봤을 때 이제 노업 탱크로 갔다가 아무것도 못하고 탱크 4개 주고서 지는 경기 보긴 했거든요. 네. 근데 지금 업그레이드도 해놨죠. 탱크 업그레이드 잘. 좀 눌러도 놨고 지금 인구수 딱 적절하게 50에 업그레이드 누를 거 다 누르고 있어서 근데 여기를 다 내주는 건 좀 기분이 나쁘긴 합니다. 봤어요. 데몬트 아이템은 꽤 괜찮아요. 그렇죠. 아까 데이프만 주웠으면은 아까 데몬도 안 죽었을 텐데. All of slow already. 이거 슬로우 걸리면 슬로우 이거 디스플레이 안 됩니다. That is a slow that cannot be dispelled, as you guys may know. 안 터지네요. And it works on magic immune targets. 터지면 일단 디스플레이 안 되긴 하거든요. 드라 흘렸어요, 근데. 그 드라이어드 같은 애들한테 이게 터지면 사실상 확정 사망이긴 해서. Moon has a shredder up here, which is kind of weird. He's trying to get prepared for the tank onslaught. He's going for Nature's Blessing, Ancients of War, Bears. Talons could also be good.
터지면 어블리시가 안 되죠? 그쵸? 그게 섀도우 스트라이크 터졌어요. 스킬이라서 Oh, wait. 안 되죠. 어블리시 안 돼요, 안 돼요, 안 돼요. Oh, slow. 스펠 안 됩니다 이거. 근데 땡큐 팔라딘 있어요. Oh, the shredder's gonna go down. Yikes. Forti finding so many high impact kills this game. 아, 저 문에 아픈데 또 치네요. 아, 이거 Tanks in the main base can take care of moonwells very easy. 두 개는 제가 보기엔 무조건 깨져요. 탱크가 안 빼고 깨도 그냥 빼네요. 공이업이라서 예, 안 빼고 깨도 예. Already with 2-1 upgrades. That's really early. 하는 게 좀 더 나았을 것 같긴 한데. 장정현 선수가 정말 힘든 게 전 게임도 그렇지만 이번 게임도 나무 부족이 어마어마합니다. 그나마 블래싱업을 해놔서 다행이긴 한데요. 그렇죠. 치즈 2개씩 하고 데몬터가 계속 지금 바쁘게 움직이는 것도 여기서 제이멀티까지 주면 지는 거라서 제이멀티는 안 주는 선에서 게임을 풀어 나가야 되는 거거든요. 하나 MC 난다 해도 그거 하나는 그냥 다시 본진 가서 Oh, nice surround there on the attack. 되게 힘들 것 같고. Gonna take that one out, but it takes a long time. That's some valuable time for Forti to keep creeping. 헬론도 있어야 되고 하는데 Imano didn't retrain yet, by the way. That's certainly something you're gonna want to do later. Trying to surround. Whoops. 다행이에요. Didn't quite work. Looked a bit like a knight of surround right there. 되는 거거든요. 40 great at many things. Not really great at surrounding, though. 이거 미리 다 나와서 수리해야 돼요. 금강도. 미리 아픔이지? 붙이는 게 되게 중요하거든요. 아픔이죠. Aim with the staff in. Oh, imagine Blizzard here. Oh, Blizzard here would be so crazy. 이게 워크가 생각보다 Tree of Life. Dropping pretty low, but one tank was taken out. Is that enough for the save? Has to uproot. 그렇죠. 워터가 진짜 워터가 More damage now from the Water Elemental. Oh, and that's the kill. Level 5 on the AM. 하면서 휴먼의 본대는 40 having a phenomenal game right here. And behind this, he's even creeping. 아니면 뭐 인덱 될 때까지 써도 되고요. 네. 아니 디바인 시드를 찍어도 되고. 무적 찍어도 되고 Lionhorn and Sobe Mask. Both very good. 되면은 뭐 그때 이제 하나 찍는다고 하면은 그때 팔면 되니까. 땡큐도 2개까지. 탱크를 자동 수리할 2 staffs for 40 already. Later on, I'm sure we're going to get up to 3. 에보리 타워까지도 사놨기 때문에 언제든지 멀티 그냥 던져버릴 수 있습니다. 참 센추가 또 탱크에 된다는 건 정말 악랄한 것 같아요. 그게 나의 입장에서 게임을 하기 싫게 만들거든요. 저 풀피 탱크가 돼서 온다는 게. 탱크한테 쓰는 게 좀 많이 아프긴 하죠. 나이트 그리폰은 원래 그런 용도긴 한데. 그렇죠. 그럼 이제 레벨도 워낙 많이 올랐고. 예, 마법 실드 아뮬렛도 좋은 아이템이긴 하거든요. 마킹과 Human Heroes looking pretty good right now, if you ask me. 이거 진짜 위험해요. D-Manor would love to be level 5 for that level 2, level 3 mana burn, I mean. 휴먼이 들고 있는 건좀 Spell Shield. Oh my god. Incredible item. 아무리수록 깰 수가 있어. Spell Shield against mana burn. Fantastic. 아 슬로우 묻었고요. 도전이 있긴 합니다. 또 치즈 2개가 출발. Pally almost 3 already. What a game this has been for 40. There it is. Mana burn blocked. 않았어요. Thanks to the Spell Shield. 아 이거 본대 싸움도 안 되네요 벌써. 싸움도 안 돼요. 싸움. 아 이거 그리고 저 본진 가면 이제 문에 차 있는 거 2개. Good staffs to save the bears. There's only... Oh, taking out Moonwells. Taking out Moonwells with full mana. That's very painful for the Night Elf as well. 그럼 금강에 있는 것까지 다. Moon doesn't really have that much Moon Juice left anymore. Wisp Repair can't keep up with these tanks. No way. 2 attack upgrades on them. Very strong. Moon has to TP home. At least he canceled the towers, but the game is not winnable anymore. GG. 40 takes the 2-1 lead in this series. Not even the crazy ultra giga late game. We didn't get there this time on Twisted.
확실히 호러 타이밍이라든가 The score is 2-1, 40 on match point. 자, 지금 여기서 We're going on to map number 4. 계속 본다면은 템만 먹고 상점 쪽으로 뛰는 Are we finally gonna have a 5-mapper? Or is this the next 3-1? 거는 Every single series has ended with 3-1 so far. That's kind of insane. 조금 안 좋았어요. 이게 나무를 깔끔하게 I suppose 3-1 is the most likely outcome, 크거든요. 근데 statistically speaking. But still, the fact that every single one was 3-1. 그래도 이 정도면 Kinda crazy. 마나스틸링이면은 꽤 괜찮고요. 책도 먹고 가는 게 낫죠. 웬만하면 이 책인데. 네, 드시겠지. 이 정도면은 꽤 무난. Looks like Forti is fast expanding this game. He's going for a 4th farm. The man crept the shop first. 안 좋게 나오긴 했습니다. 전 게임도 스타트 아이템이 그렇게 좋진 않았었고. Could be some good harass coming in from this demon. 데몬이 2레벨에다가 아처가 2기가 One of mana steal. No watch elemental at the moment. 마라보를 아예 안 찍었네요. 원래 그냥 보통 그냥 하이드하고서 He could use another charge, maybe. 어제 지금 아니면 뽑아야죠. 풀인가요? You want to use the watch elemental now, I think, don't you? 아니 안 쓰면은 그렇죠. 마나 Oh, 빨리기 때문에 Not using it in time. 한번 재고서 뽑던 And now his simulation. 약간 생각을 좀 Damage against the footies. Peasants so far, though, untouched. 했어야 되는데. 자, 피 없는 풋맨을 하나를 이제 연구소로 좀 보내야 되는데. Footies retreating on low HP. Forti doing this really well. Item on the ground. Demon wants to steal it, but good block. Forti picks it up. Double ring. Pretty unfortunate for him. 없다고 생각할 수도 있겠네요. This was great controlled by Forti, though, right? The way he handled his footies, AM, and peasants all at the same time, minimizing damage. But now there's going to be some losses occurring. 2 footies fall. 1 peasant has died as well. Oh, the immolation right now. Look at it, bro. Look at it. The immolation right now against the peasants is insane. Oh, surrounding the demon with peasants. That seemed like a real bad idea. 하고 왔을 거기 때문에 What was that, Forti? 마나스틸링 2방 때문에 Oh, that's really bad. 데몬의 이몰레이션이 Oh, Lord. 된 것도 있거든요. A great start. Turns around quickly. 거기서 그냥 하이드망도 있는 김에 하이드하고 7 peasants lost. Yep, GG. Okay. We are finally going to a map 5 decider. At last, at last. 오늘 계속 헤비한 선수가 Yeah, I can't hope to win a game like that. 시티에 편한 That's for sure. 책이랑 뭐가 나오냐고요. 아 근데 지금 묶일 위치가 너무 Map 5, our decider here to determine who goes into the grand final. Not grand final, our bracket final. To face 1-0 now on Autumn Leaves. 옆에 나무 먹어주고 저 데몬이 딱 들어가면은 3인 이물각은 또 기가 막히게 나오긴 했거든요. 이거 안 찍나? 어차피 찍긴 찍을 것 같긴 한데 찍을 민책이 거면은 그냥 써서 빨리 잡는 게 낫지 않나 싶긴 한데 일단 아낍니다 마나를. 포티튜드 이거는 라이플맨을 할 가능성이 좀 커 보이는데 이러면 동선이 그렇죠. 토탈 팔았고 Archmage here with an ambitious creep cap. 위치가 If the demon got the steal here, that would be phenomenal. Starting off with immolation, of course. 먹고 데몬토가 어떤 선택을 할지 Very unusual to see humans 레벨 멀티도 할 수 go 있고 for this camp first. Gets the ring. Again, pretty unlucky. 여기 이걸 잡는 것 자체가 데몬토가 항상 고민하게 되더라고요. 라지컬인지 멀티인지 선택은 이제 휴먼의 몫이거든요. 일단 사팝을 Peasants being a bit useless here for a while. 잘 아 눌렀어요. 이거는 Ooh, archer block. 전제 뛰면서 Should be an archer going down, but there's level 2 for the demon. He's going evasion. 저는 아처 하나랑 피전투 2개 교환한 거 Gets 2 peasant kills right there. 같긴 합니다. 제가 보기에. Again, it doesn't seem like the most comfortable game for Fortitude right here. 뽑아야 되거든요. 용병을 뽑고 싶을 텐데 그냥 뽑아보나요? He could take out the Engine of War, maybe. 그렇죠. Not really, I guess. 네. With the demon coming back. 장전수다 그냥 안 잡거든요. 6밀리셔 Got 5 farms already. 것 같긴 하거든요. 아 이거 뽑힐 것 같은데요? 아 너무 무리 안 하네요. 이거 제가 보기에 근데 그냥 쳤으면은 네. 기습
죽이면서 뽑아볼만 했을 것 같은데 7밀리 막 게임이다 보니까. The gold mine on this map, very easy. You don't even need the Archmage to help to take this one out. 밀리시 하나 놓쳤고요. Whoops, one peasant dying to the creeps. That's a little bit 저것도 좀 컨트롤 좀. imperfect. 3렙이 되나요? 아이템은 서클릿이네요. But shouldn't be the end of the world. 아 그러네요. 나쁘지 않죠? 네. 그 세트로. Archmage now close to 3. Just needs one more green camp 그래야 3이 됩니다. to lock it in. 일단 멀티인 거는 이 품맨 숫자 보면 바로 알았을 거고. 네. 오 장재호 선수 이거 올인인가요? 헌터스 위치가? 아니면 즉흥적으로 지은 건지 지금 네. 올인을 의도한 건지. And there's a proxy hunter soul coming for Moon. 또 왔죠? And mercenaries. 자 지금까지 여기가 되게 중요할 것 같고. And right now the water elementals are not looking that impressive with only level 1. 한번 쓸 생각으로 강하게 푸시하고 문el 700이 있기 때문에 문el Great base 먹고 build right here. The peasants can safely hide in the corner where the demon can't get to. 아 근데 포티가 수비를 진짜 잘하네요. I'm not going to praise Forti's micro this time, because when I do, he might again 제가 보기엔 lose all the peasants to the demon, so I'm going to hold my tongue for now. 보면서 용병 치면서 어디를 쳐야 Moon now trying with the counter expansion. A little bit proxy. 죽으면 게임 끝나는 거 알지? 이런 느낌으로 압박을 굉장히 잘 Should be time for the Naga now. Any second. 죽냐 안 죽냐가 정말 중요합니다. 분명 There she is. 다 잃어버리면은 Now the Forties have quite the tough time. 이상해지거든요. 그렇죠. 근데 데모나트 피 잘. AM has to buy time for the arcane to finish. 완성되기 때문에 더 이상의 And that 압박은 is done just in a moment. 아닐 거고요. 그렇죠. 어블리시가 정말 쓸모가 많이 없어져 버려서 좀 더 가보는데. 좀 더 피해주기는 좀 어려워 보이긴 한데 장정 선수도 네. 체크가 되게 빠른. Moon's counter expansion is not going to be mining super early. 아 근데 나무가 없어서 이 털을 바로 못 가긴 하네요. 트레 던져 놓아서 So it's going to take more than 2 minutes to start the mining process. 눌러놨고요. As 40 begins the tech. 따뜻하냐면서. 6 minutes 30, that seems pretty late. 나가시 조심해야 되고요. 여기서 하나씩 자 이게 중요해요. 이거 나이트프 얼마나 병력을 잘 살릴 수 있느냐가. 그렇죠. 일단은 나이테프 압도적으로 잘 싸우고 있긴 하고 근데 나이테프 거만 There's the AM level 3 finally. 드디어 이 스킬. Got the level 2 elementals now. 나왔을 텐데 그게 안 돼서 Could deny on the footy. 살짝 딴데 보고. The Manor doesn't want to take too much damage from these creeps right here. 따로 사냥 쪽을 신경을 썼던 것 같은데 멀티를 끝까지 확인을 안 해가지고 아 근데 보내요. 어제 또 따로 보내서. 꼼꼼하게 잘 봤습니다. 자 이러면은 지금 풋맨이 방금 4개씩이나 소모가 돼서 힐스 사서 다시 한번 푸시는 좀 어렵거든요. 그렇죠. 근데 지금부터가 또 중요한 게 Fortitude fortifying the expansion a little bit. On the way to tier 2, we're gonna get to rifles soon. 시간을 버는 플레이가 얼마나 들어갈지를 좀 봐야 될 것 And 같아요. most likely, there's gonna be a big push with heal scrolls with the tier 2 army trying to close out the game rather early. 은근 좀 아쉬운 아이템. Rune braces for the Dementor are okay, I guess, against Stormbolt. 여기서 지금 If he doesn't receive any Stormbolts though to the face, then this item is useless. In general, the items on Moon are looking pretty bad. Oh, but here's a classic Moon play. Zeppelin drop. 아 근데 이거 Ready to hit the expansion. 멀티 This could be very painful for 40. 멀티 쪽에 그냥 아케인 깨고서 이거는 한번 그냥 Guard tower is not done yet, not for a while. And there's no defend either. Oh, AM TPing in. Didn't bring the footies. Wait. Is AM dead? He's dead. Oh my god, 40. What? 이티원 됐거든요. He TP'd into his death. 상점에서 Oh my god, what a mistake. 했었는데 What a mistake. He TP'd without footman. He TP'd into the wall. 약간 손 놨나요? 아 이거 실수했다. That's GG. GG. Another short game. 자 이렇게 돼. Not even 9 minutes. 결승으로 And Moon beats
Forti sends him to the lower bracket, where Moon is going to have to play. 저라면은 뭐 No, Forti's not playing today, actually. 사가지고 Forti's going to be playing the next day 결과적으로는 뭐 in the lower bracket. 맞는 판단이 됐네요. That was pretty sloppy. To be honest, that was pretty sloppy right there. 승자도 결승에서 만나게 되겠고요. 다음 경기는 Well, well, well. 그의 수호전 대결로 펼쳐지겠습니다. We have one more match left for the day. The lower bracket game of Soen versus Sok. And once more, we can continue with that one immediately. Oh. And I thought this strat was dead. I thought we were never going to see it again, but guess what it is? Pally rifles on map 1 for Sok. All the humans have been saying on the new patch, Pally rifle is unplayable. The rifle nerf, plus also the orcs' new-found counter-strategy of Torrents plus Witch Doctors. 토템 타워레는 하지 않을까 싶긴 해요. Has been looking absolutely amazing lately, especially in the hands of Lin. 그좀 상황을 정리하고 난 상대가 그리폰 갈 In my opinion, Sok used to be the worst Pally rifle player out of the top orcs. 근데 이게 Top humans, I mean. 입구에 닥터 가는 게 나무가 너무 많이 But I would say he has gotten better with it. 근데 뭐 비스 가는 것도 적게 되진 않아요. 비스도 가면은 이제 레이더 이스대 업그레이드가 75잖아요. 네, 네. 닥터보다는 적게 되긴 합니다만 닥터는 이제 마오까지 가면 150, 250이 되니까. 네, 비스 가는 것도 뭐 사실상 나무를 어느 정도 확보하고서 가는 거라서 선택지가 어떤 식으로 메커니즘이 가는지 알고 있으면 이제 그런 선택도 가능하다고 생각을 하긴 하거든요. 서드를 그냥 라이플 맞고서 캣에 가는 거 보면 서드를 그냥 불마를 뽑아버린 다음에 그런 방법도 있긴 하니까. 근데 그 전에 처음부터 정통 닥터를 갈 것 같진 않아요, 소연 선수. 제가 들어왔는데. Basi, of course, showing up early for the harass, as we are used to seeing. 속다 양말. 저는 시작 무난한 시작인데 선수 이 타이밍에는 조금 더 오른쪽에 붙어 있어도 상관없긴 한데. 진짜 무난한 3 rifles into tech seems to be the build here. Sok can tech pretty fast because he didn't have to call militia for a long time. Now with the tech begun, we get some more militia being sent out, pushing the orc back a little bit. 지금 타이밍에 무조건 오크가 재미를 볼 수밖에 없어요. 이 카이팅 구도에서. 그렇죠. 그래서 그냥 이 타이밍엔 안에 들어가 있고 헤드헌터가 너무 쌓이기 전에만 나오면. Do you have the flu? Get well soon? No, I don't have the flu. It's just, I was sick like 1 or 2 weeks ago. There I had a cold. But now the cold's basically over. It's just my voice. My voice just randomly gave out almost entirely on Monday and Tuesday. But it has been getting better day by day. 변신 잘했고요. 변신 안 하면 한 마리. Oh, one peasant looks like might be going down there in the main base. The wolf pressure, of course, quite annoying for the human. 근데 라이프 한 마리. Needs another farm, by the way. Sok late on the farm. 타워 한번 노리면 이거 살짝 한번 후두둑 하면 없어지긴 하거든요. Rifles may be a bit out of position. One peasant goes down. Losing one peasant really isn't a big deal. 달라붙어가지고 고치려고 하지 But that could quickly get more. 뼈칭 한 4개가 때리면은 뭐 못 고친다고 봐야 됩니다. 일단 지금까지 서로 잘하고 있긴 하거든요. 속 선수가 밀리는 것 같아 보여도 네. 만화 잔존량이 속 선수가 좀 더 많이 보유를 하고 있기 때문에 뭐 이후에 상점을 지금 딱 지어주면은 휴먼이 딱 좋을 것 같은데. 위치도 좀 오, 바꾸고요. Oh, Arcane Tower. Oh, he's gonna get it cancelled. Sok, where are you going? Why are the rifles not protecting this tower? That was a big mistake. 이것만 딱 안 깨지고 뒤쪽에 상점 지어. Sok being bullied away way too easily here. 저 깨진 거 큽니다. 6회원 나가시지 타이밍. There's the Naga second for Soen. 가장 위험하다고 할 수 있는 그런 타이밍이거든요. 저 이거 상점 안 지으면 게임 끝나요. 선수 지금 금강에도 7마리 들어가 있고. 네, And going tier 3.
그 아케인이 중요한 게 아니라 상점이 중요했거든요. We got a lot of headhunters over here. 6 headhunters on the field. Still no blood mage. 상점 안 지으면은 제가 보기에는 불매 나올 때까지 못 버틸 것 같거든요. 계속 두들겨 맞는 구도예요, 계속. 그렇죠. Now finally being added. Lumber's very low. 공업을 안 해서 그런지 Long rifle upgrade was just started. 또 눌러놓긴 했습니다. 불매도 찍었고. 안 짓나? 그냥 And there's the Spirit Lodge, by the way. 나무가 Soen setting up for 그러네요. 나무가 심지어 없어요. 공업도 안 the 눌렀는데 Witch Doctors. 그 금강도 계속 이제 Torn Totem should be next. 계속 이거 바꾸고 왔다 변신 갔다 안 하고 하는 되는 과정에서 소위 좀 꼬이는 것 같죠? 그렇죠. 피 이거 없는 거 This is a great start for Soen right here. Getting so many peasant kills. 5 peasant kills already. The tier 3 for soccer is going to be super late. 아 그렇죠. 알타는 그냥 맞게 내주는 게 나을 수도 있어요. 네. 지금 당장. 소위는 좀 숨고를 시간이 필요하거든요. 토템 라찌인데 Pally taking forever to get the level 2 right here. 안쪽에 들어가 The Siphon mana is really good right now, though. Holy Light can only save one of those rifles, though. Loses a rifle as well. This is a terrible start for Sock. 하나하나 교환. At least gets a headhunter finally. 통닭터 가긴 가네요. Now he's got the aura. That's a big upgrade already. 본인이 구린 것 같다고 얘기를 했었는데. 그거는 그거 아닌가요? 속 선수가 하는 그 워커 내가 두기에 하는 거 조금 다른 그거다. 예, 대량한 그거다. 워커 두기에 그 세컨 불마 Oh, 가는 게 ensnare. 있었던 것 같고. That is going to be one easy kill. So 2 headhunters lost so far. 예. But clearly, Sock has lost more. 그렇죠. 지금 하는 저렇게 원 토템 원 라치 빌드가 Sock's very low on lumber. 티어 타워러쉬가 His 그나마 tier 3 약하잖아요. going to be 네. very, very late this game. 저게 그리폰한테는 진짜 센데. 이게 사실 라이플 푸시 막는 데는 저거 없어 저거 때문에 막았다고 하기에는 그냥 사실 타워렌이 그 힘으로 그냥- 찍어 누르고. 예, 그냥 투토템으로 타워렌 짓는 게 사실 그 본진으로는 훨씬 좋긴 하죠. 딱 Here's the Blade Master third. 이 That's also something that Lin has been showing. Torrens, 예, Witch Doctors, 토템 라치인지 보여요. Heal Wards, Blade third with Mirror Image. 서드 불마고 그러면은 그냥 이 티어에 힘 주는 게 사실 맞거든요. There's still no Arcane Tower in the main base. Can you believe it? 다행일 수도 있어요. 속선수 어차피 지금 캐슬 갈 여유 안 되거든요. 네. 근데 투토템이었으면은 지금 또 계속해서 맞으면서 있었어야 되는데 6 peasants lost in this game. 이러면 그냥 6 peasants on 1 base. 힐스 사서 가면 되죠. 3대 어떻게든 찍고. 센터 같은 거 먹으면서 상점 하나 먹고 뭐 센터도 하나 먹고 근데 지금은 또 법이 하나도 파이팅인가요? 안 쳐져서. Not a super clean game by Sock, if we're completely honest. 지금 조절이 이번 판은 안 됩니다. 7인 갔다가 막 Also, he's got only 4 out of 5 peasants in the gold mine. 한 마리 보내가지고 금방 있던 파이프를 잡았나 본데요. 그러네 시체가 하나 있네요. 네, 그거 아니고서는 지금 당장은 크지 않거든요. 근데 이게 누적이 됩니다. 점점 시간이 지날수록. 자, 아이템은 베스트예요. 이거 네, 올인하는데 베스트예요. 안파 예. 아이템 일단 도와줬거든요. 워크의 신이. Oh, Blood Mage, very hurt here as well. Another Holy Light is in, but the mana on Sock is really damn low. 여기서 한번 승부를 넣으면 5인 킥을 저 4인 킥을 보긴 해야 돼요. 3렙 찍고 가고 싶은데 지금. 그리고 본진도 한번 들려서 사실 재생 스크롤 사고 싶은데 재생 스크롤 없군요. 상점이 없어요. And there's no tech for Sock. 극한으로 끌긴 했네요. Wait, is he going all in right now? 근데 He's bringing militia to push across the map. 자, 어떻게 될까요 이게? His mana is so low, though. 아, 이거 시멘트도 안 발라져 있기 때문에 이번 타이밍이 정말 위험하긴 하거든요. 그래서 바를 수가 없죠. 타워렌에다가 이제 Soen is ready with 50 supply. He's got a heal ward right there. 많이 눌렀었거든요. 네. Orb of Lightning on the Farseer. Heal ward, getting sniped, however. 깨지면은 이제 위기가 와요. Good Siphon mana right there. There's a lot of mana drained away from the Farseer. He's completely out of mana, out of abilities now. 때문에 한계가 확실히 있어요. 힐링 가드 쓰는데 한 방 한 방을 굉장히 소중하게 진짜 써야 되는 거거든요. But Pally's level 2.5. 그런 식으로 좀 험하게 빠지면 Without level 3, surely there's no way you can really win this. 시간 그냥, 끌리면 예, 집니다. 박아서 일단 자리 잡아야 될 것 같아요. 오크는 저게 완성. I would say both players here are not showing a perfect first map so far. 자, 닥터 하나 이거 소중한 닥터 소인의 Oh, Witch Doctor. 아, 잘 버텼고요 한번. Almost being sniped. 이스트 스크롤 오크의 갬별로
Quick level 2 for the blade, that's good. 뭐 무포 힐스 사는 게 훨씬 좋겠고. Scroll the beast for him 또 한 번 썼네요. is also pretty good, I think. 저는 이유가 타워램피를 채우기 위해 Okay, here's the TP. 타워램피랑 1도 상관없는 곳이 일단 두 방 다. Scroll the beast popped on both sides. Blade master full mana, not yet using the mirror image. 힐스를 블러드웨이지가 들고 있기 때문에 골고루 피 선수가 빠지는 이거 힐스 거를 잘못 쓰는 There's the hit scroll for Sock. 고요. I think he's gonna need some mana potions here. Oh, siphon mana on the witch doctor. That's pretty cool. Blade master, by the way. Wait. 있어요, 트윈. Oh. Soen seems to be struggling more with this strategy than we saw from Lin. 템이었으면 All of a sudden, the blade is dead. Witch doctors have no mana. Torrents are low HP. This was supposed to be the hard counter to Pally rifles. This early game was insane for Soen. It was so good. 또 힐링워드 막았으면은 타우렌이 힐링워드 Something went wrong in this defense so far. Pally was stuck on level 2 for such a long time. 게임이 그냥 거의 박살이 나고 있습니다. Oh, Soen, it seemed like this game 참 잘했어요. had to be yours. 그렇죠. 이게 블레이드 마스터도 사실 제가 생각하기에는 그리폰 잡을 때 좋지 라이프 상대로 되게 좋진 않고요. More Torrents and Witch Doctors on the way. Soen still has a slight supply lead, believe it or not. 템도 좀 빵빵해. Ooh, but that burrow in the back might be falling. Yes, it does. Supply block now on Soen. 그 타이밍까지 휴먼이 보통 시간을 안 주기 때문에 블레이드 마스터도 조금 Got a lot of rifles in this army. Quickly sniping that 사실 그 Witch Doctor as well. 타이밍이 하나 더 있는 게 낫지 Oof. 않긴 합니다. Gets out of heal ward right before dying. I guess that's value. 이게 또 힐링하드가 Blade returns. 더 자주 쓸 수 있긴 한데 Blood Mage now almost level 3, by the way. 어떤 게 더 빠졌어요? That level 2 Siphon could be huge. 그 범위랑 지속 시간 조금 너프됐던가? 원래 근데 마나가 이제 200에서 150으로 크게 버프가 받고 닥터 이제 시간도 Soen's base getting chipped away at here little by little. We got some ivory towers as well. 그냥 토템 치지 말고 그냥 홀 쳐도 Blade Master now out of mana. We're only gonna see one mirror image, I think. Oh, Blood Mage though. He's surrounded. Almost. Where's the Pally? Pally was hitting the buildings right there. Gotta make sure you're in position. But great banish. Banish saving that Blood Mage. Torrent is going down. Now Blood Mage almost level 3. Only needs one more kill. Ooh, nice banish there as well. And the Holy Light combo. Bonus healing. Blood Mage doing a good job. He's now low on mana. Would love to use some more Siphon. 타우렌이 원래 아베 상대로 Everyone seems to be low on mana. Literally everybody 잘 못 이기고 is low on mana right here. 라이프맨 자체가 이제 타우렌한테 약한 빌드는 아니에요. 라이프 타우렌 5마리까지 쌓이면 이제 라이프만이 본인 Starbuck in the chat seems to be disappointed that there's no Spirit Link here. 블레이드 That could indeed be quite valuable, E2W high. considering the heal wards and the troll region. Yo, thank you, J Xoto with the resub. 수영을 이제 33레벨 찍으면서 하는 식으로 갔으면 좀 더 좋았을 텐데 약간 Pally rifles with a tower push. 정말도 I'm not sure I've ever seen that before. 됐고요. 그렇죠. 뭐 지금 와서 준다고 크게 달라질 건 없을 것 같긴 한데 블레이드 마스터가 지금 원래는 이제 미러를 계속 뽑을 수 있느냐 Love the clarity here on the Pally as well. 풀마나 불마가 어이 His mana, so valuable. 그러고 나서 나오고 나서 마나가 회복하기가 어려운 Blood Mage 3. He doesn't even have many targets to the Siphon, actually. 쌓여있고 Ideally, the Witch Doctors, I guess, but they're not really joining into the fight. 저 근데 딜교 자체가 이제 안 돼요. 타워 이제 잘 받고 좋은 위치에서 좀 싸우고 있기 때문에 Usually, the Pally rifles always won by having more mana and by out-healing the Orc immensely over time. 반복이에요. But Lin, with his Witch Doctor play, showed a way to keep up with the humans' healing. And that seemed to be the counter. That seemed to be the death for the Pally rifles. 지금 그것도 바꿔 Right now, Sok is very much alive in this game. 속 선수는 짜증 나면은 그냥 홀 때리면 사실 되긴 해요. 홀 때리는 홀 치는 게 홀이 그 가격도 비싸고 더 토템보다 In a super tough position to break now, by the way. With the shop over there with the multiple towers. 아, 와서 Rifle snipes the heal ward. 힐링워드가 회복시켜준 게 Cheeky little guy. 8천. 타워렌이 And everything's hurt for Soen. 이게 초당 Everything's hurt. He has to run. 초당 2%인가요? 차는 게? Rifle's getting another kill there on the Torn. Big experience. 3%가 4%인가에서
Yeah, it looks like Soen knows this is supposed to be the counter, but maybe he doesn't exactly know yet how to play it. Maybe he hasn't practiced this much yet. And you know, that makes sense that he didn't practice it much, because all the humans stopped playing pally rifles. So, who would you practice it against? 따라가대요. 어차피 막기만 하면은 뭐 너가 할 수 있는 게 뭐가 있을까라는 거기도 하고 이병력이 포탈 탄다고 해도 타워 못 밀어낼 것 같아. Soen now looking for a counterattack. 이거 휴번 안전하게 할 거면 그냥 일꾼 다 도망가면 And indeed, the peasants would be very easy to kill off here with the heroes and the Taurens. 아 병력도 4개나 또 냅두고 왔어요. 냅둬도 이긴다라는 좀 어느 정도 자신감이. Sock splitting his army, by the way. Some rifles here with the heroes, some rifles still attacking the orc main base. Sock maybe spreading himself a little bit too thin right now. Orc pulverize could do some great work. Rifles have taken a lot of damage right here. That heal scroll from the pally gonna be required soon. There it is. One rifle still goes down. 아프긴 해요. 이게 라이플이 근데 진영을 잘 잡고 때리면 이제 타워렌이 충돌 크기가 좀 큰 편이라 펄버라이즈가 원하는 대로 안 터지거든요. One more heal ward. 진영 무시하고 들어가면은 순식간에 높고서 이상해질 수도 있긴 합니다. 속선수도 그래도 집중하긴 해야 돼요. 돈이 엄청나게 많이 절대 안 진다 정도로 쌓아놓은 건 아니거든요. 돈을. 힐링와드로 체력은 잘 채우긴 했습니다. 만 돌파. 저 수치 힐 수치 저 보는 거 쉽지 않은데 만 돌파. 또 우크가 또 아르마는 또 타워렌. So going back towards the towers. Oh, the rifles have found a great position. They're sniping the peons over here. Not having to fear anything seemingly. With 4 Taurens, Sock is going in. 이게 워커 타워렌이면 Trying to break this position. Pulverize doesn't work against buildings, however. Or does it? 이 타워 라인을 뚫어내는 게 너무 I don't think so. 닥터 자체는 공격이 약한 편은 아닌데 되게 센 편도 아니라. Mana again low absolutely everywhere across the board. But the shop here for the mana potions is fantastic. He might be out of mana potions now. They have a pretty long cooldown. Blood Mage now Pally now level 4. How long was this Pally stuck on level 1, stuck on level 2? It seemed like Soen had this game won early, but he really, really didn't. 그래도 캠프파이어는 신나게 잘 즐겼네요. 그렇죠. 피는 이제 하고 있는데. 12,000. Soen also in upkeep this whole time, so he is losing a lot more gold 캠프파이어 than the opponent is. 없어져요 좀 있으면. 그렇죠. 이제는 이제 휴먼이 캣을 눌러도 상관없죠. 타워렌도 Man, 합류하고 싶은데 these Taurens take so much damage so quickly. 그 각을 Doesn't even look like they have 1300 hit points. 나가지 못하게 하고 있습니다. I wonder if you wouldn't want to go for an armor upgrade on the Taurens. 던지러 온 거죠 사실상. Seems like that would be pretty value. 다시 한번 달려붙어. Soen didn't have too many resources this game. 딜이 다 Crazy. 들어갔음에도 불구하고 This early game seemed perfect for him. Perfect early game. 휴먼이 수리하는 거는 진짜 돈이 순식간에 아예. But that push still ended up being deadly. 그리고 지금 라이플만큼의 좀 딜을 넣어줄 수 있는 타워도 Fortress now very low. The tower's putting in damage. The rifle's putting in damage. And the fortress is gone. 크리스가 뽑혀버렸어요. And that is GG. 만으로 이겨야 되는데. 엘리 안 당하는 선에서 어때요? 소연이 뭐 남은 산에서 싹싹 돌고 뭐 444 이렇게 찍을 수 있으면 모르겠는데 아 근데 엘리를 당할 것 같은데. 네, 엘리 엘리를 한 당할 마리도 못 수밖에 없어요. 나갔거든요. 나가도 돈도 없고. 길 다 막아놨어요. 또. 어딜 나가? Peons all getting eliminated, so there's going to be no buildings being hidden. 들어가 있는 피온들이 전부입니다. 그렇죠. And now Sok can just go for a straight up base race, I guess. 굉장히 불편하고요. He's got way more HP on his building still. 속 이거 어떻게 돌아가 주나요 한번? 그냥 일꾼 다 도망가고 오크 건물 싹 미는 게 확실히 이기는 그 좀 덜 짜증나게 이기는 방법이고. Did you guys play They Are Billions? It's like a zombie single player real-time strategy game. 짜증나게 이기는 방법을 선택을 했네요. The rifle's really reminiscent of the snipers in that game. Similar attack speed, similar animation. Anyways, 1-0 lead for Sok. I'll be right back. 1 second.
Alrighty. Pally Rifles. First time back from the dead since the new patch. Sock here, despite a terrible early game, able to win with the push. The torrent perfect counter didn't end up being the perfect counter right there. Next map coming up though is, I can already tell you, not going to be Pally Rifles. It will be a good old Archmage versus Farseer game. You know, Echo Isles. This never used to be a map that we would see in this matchup. Orcs would always veto this against humans. But now with the Merc Camp, or at least the Shadow Priest being worse, Shadow Priest becomes available later with weaker Dispel. Now all of a sudden, it looks like a playable map for Orcs. 라이프는 아닌 거는 이제 확실해졌고요. 그렇죠. 소인 선수는 여기 앞에부터 잡네요. 저도 이제 1렙 장비를 먹고 일로 나와서 2를 찍는 걸 할 줄 알았는데 이거 먹고 다음 거에서 싸워보나요? 왜냐면은 여기 잡고서 이제 자기 쪽으로 돌아가서 잡으면 동선이 꽤 길거든요. 네. 자, 근데 좀 첫 그 사냥부터 조금 소인 선수 의도대로 안 됐어요. Militia called. 방해하는 바람에 Sock setting up for an expansion as it seems. Oh, big last hit here. Footy versus Headhunter. Great scout by Soen. He's gonna get the experience, force the Footy away. And so the Farseer is gonna be level 2. Yeah. Gets level 2 perfectly from these two green camps. AM with his own level 2. On both sides, the items are average. 되고 나서 이제 견제를 할 수가 있기 때문에 요새 좀 오크의 1렙 멀티 견제가 언대전이고 휴먼전이고 좀 안 먹히는 추세긴 하거든요. 그때 마나 너프도 있었고 휴먼이랑 언데드의 이제 헤비 아머 버프라던가 그런 여러 가지. There's heavy pressure on the AM right away. Looked like there for a moment almost he might get surrounded next to the gold mine, but slipping out of that one. 아크메이지 피를 그래도 좀 잘 빼놓긴 했거든요. 소인 선수의 유니피는 그렇게 많이 안 빠지면서. 아직은 이제 서로 잘 쌓여야 되는데 많이 쌓이진 않았어요. 자, 지금 또 들어가는 거 이 타이밍. 이거 체라가 있는 거 항상 생각을 해야 됩니다. Oh, right clicks. Right clicks now on the town hall. This is enough for the cancel. Rather early cancel by Sock here, trying to retain as many resources as he can. Now the Orc units are too hurt. They probably can't go for another cancel attempt. Tube. Shady Sheep with the resub. Thank you very much. That was supposed to say Zug Zug, but the TTS didn't realize what was going on. Pretty good headhunter pressure here, though. Footies are quite hurt. They're gonna have to get healed up soon by a shop. Sock is pretty broke right now. Kind of a scary position. I think a Fire Lord here could be very strong for Soen. Tier 2 is almost done. AM doesn't have boots, so it's very hard for him to chase for kills. A lot of damage on the Headhunters, a lot of damage on the Footies. We're seeing a TC. No Fire Lord. Possibly double Bestiary soon. We'll see about that. Could be Lodge, could be Bestiary. Oh, it's Lodge. Okay, so this most likely means that Soen isn't going to pressure too heavily here without double Bestiary. And might just be looking for a counter expo. Kiting away from the Footies. Again, it's very hard for the AM to get any kills without the boots. And a lot of hurt Headhunters now. Soen would love to make it back to the shop, heal up all of his units. If he could keep all of these alive, that would be fantastic.
TC is bringing the salves. AM finally got the boots. 투비스 하면은 제가 보기엔 Oh, one kill here maybe from the footman. Oh, got it. 소인 선수가 Worth. 도 이제 투비스가 아니에요. Oh, and AM in the back, killing another headhunter. Big kills here for Sock. And another one, maybe. Oh, no, that one gets away. 아 이거는 촉 선수가 Okay, so I think it was only 2 headhunter losses. I think that's totally fine for Soen. 것 같네요. 플레이가. 소인은 투비스 우린 안 하고 원원은 할 거라고 생각을 하고 있는 것 같아요. And now the tech starting for Sock. Really not the fastest tech ever, but also the Orc counter expansion. Gonna take still a while. 나오고 게임이 갈 수도 있는데. Oh, ensnare on the headhunter. 2 ensnares on the headhunter. 되게 맞는 판단이 되고 있죠. 지금 무리하게 견제하고 있는. Not actually trying to go for the second one though. Oh, or maybe he is. 오 헤드 Oh yeah, that's another one going down. Ouch. Okay. All of a sudden, however, the hero kill. Perfect threshold range for the chain lightning. I didn't think it was going to be enough, but indeed it was. 좋긴 한데 끝날 정도는 아닌 것 같아요. AM down, big experience. 헤드도 많이 그랬- Going to the Orc. 많이 잡았습니다. 진짜 Expo now coming up, and there should be absolutely no danger for this expansion. 3레벨. 본인 품면은 또 AM at least back from the tavern quickly. Almost level 3. 그러네요. Got the shop up, and that regen scroll is going to be money. 죽었지만 한 4개는 죽은 것 같은데 애초에 뽑은 게 굉장히 많았네요. Oh, whoops. Losing a footy there to the creeps. That was not quite ideal. 이거는 돌아서 한 번 더 멀티 캔슬 생각을 하는 것 같거든요. 풀캠은 안 하고 이제 빨리 떠나는 거 보면. FS3, TC2, 걸리냐 안 걸리냐 정말 중요합니다. and now full map control for Soen. 아, He's quite strong on the field with the Raiders and the Shaman. Sokka's gonna have to play defense for a while. 하는 거는 좀 안 좋은 Or maybe not exactly defense, but he knows he can't win a fight for a long time until he's got this tier 3 tech really becoming available. 일부는 본 But he can be annoying. 가면은 더 He can poke and prod and try to cancel some burrows maybe. 가는 거는 오카 포탈 타면 되긴 해요. 아 근데 파시아가 좀 멀리 나왔네요. When Soen comes back home though, likely he's gonna have to evacuate. 아, 먹히나요? Not the TP, but a staff. 네, 안 속았어요. I was trying to fake the TP, I see. 진짜로 와도 좀 치다가 포탑 Now- 된다고 The real TP comes in. 또 자꾸 따로 뺍니다. Got some purges here. Very good against water elementals, of course. 바로 소인도 샤먼 2개 보내고 One burrow falls. But that is minimal losses. 조금 아쉬운데요. 아 이거 오히려 멀티 Shaman sent south. Do they have double purge here, I wonder? 멀티 갔으면은 멀티는 무조건 캔슬했을 것 같긴 하거든요. Oh yeah, they did have the double purge. 계속해서 눌러봐요. So that should be Expo finishing. 투생까지 인구수도 오카 트러블이 생겼고요. Indeed, it is. 짙은 레벨이 너무 많이 Supply quite even, but we got a big experience lead on the Orc. TC still holding the skill point. Not sure yet about Shockwave or Stomp. Stomp better against rifles, Shockwave better against Breaker Caster. Normally. So got both heal scrolls, by the way, so that's gonna give him some nice extra power if it comes to a real fight. 근데 병력이 너무 없어서 And the aim continuing to be annoying. 레이더가 Raiders now against the human expansion. The siege damage here, of course, very good. This will be the right time for Shockwave. TC skills it. Next to the Arcane Tower right now. Only level 1 Chain Lightning so far. We saw one great usage by it earlier against the Archmage, of course. 잡히는 게 아픈데 버로 하나 캔슬과 All mining stopped in the main base. Shockwave again. TC now out of mana. 두방 썼는데 But the farm wall was holding nicely. 자 이제 만화 다 쓰고 싸워서 과연 이길 수 그 이득을 좀 볼 수 있어요. There's no adept training yet, so no dispel against these wolves from the priests. 먹는다면은 이걸 이제 기회로 살릴 수 있는 거거든요. 페이스 다 사왔고 Looks like there's exactly 2 최대한 아껴야죠. purges available against the water metal, but Shaman gets killed before using the second one. 아크메이지 피 관리해 What is the cooldown on purge, by the way? 이거 약간 체인 아이템도 있기 때문에 킬각도 볼수 I don't even know. Oh, big heal scroll. 자 이제는 소위 선수 Sok committing one of the 2 heal scrolls. This seems to be a winning fight for him. With the militia helping out from the main base, with the TC out of mana.
Fasir should probably use a bit more chain lightning here, even if it's just level 1. 울트 맞으면 죽는 거고. 저 코도도 위험하죠. 아, 어제 속이 얘기하는 것 같거든요. 그러니까 보내줄 때 가지. The Purge there gets rid of the Water Elemental, but the Kodo Beast also going to be falling. 아크베이즈가 마킹 한번 That's a big kill to get. 하긴 했습니다. 여기서 쓰는 Huge gold on Sok here. 코도랑 1300. 뭐 Now going into upkeep. 계속해서 잘리고 있어요. 포탈스보다 헬스 Soen's got also his army reinforcing quickly. We got Runs, Raiders, and Shaman on the way. 그러네요. 우프도 샀고요. 이 마나 포션을 살 수가 없는 상황. And Sok gets the next heal scroll. 아, 이렇게 압박이 계속해서 진행이 되고 있지 않습니다, 소인. Soen staying on 50 for the time being. Oh, Chain Lightning there could be so good. Shockwave. Chain Lightning. Oh boy. AM almost dying. Heal scroll necessary. 게더 손해죠. 많았어도 다 돈입니다. Oh, MK. Caught in the end snare. Invo potion gonna be needed here in a moment. Sok's consumables being blasted through quickly, but they do bring lots of value. Saving the army, saving the heroes. Militia support was able to turn the last fight. Looking for another turn here. Chain Lightning looking for more kills. Fascia now level 4, finally with a level 2 Chain Lightning. But now Soen is out of mana pretty much. I think he's gonna have to back away at last. Oh, maybe not. Purge is still working very well against these Water Elementals. That's just simply some free experience for Soen. Sok's got a slight supply lead, but it's barely worth mentioning. The Wolves still doing great. Where's the adept training for Sok? Where's the production for Sok? He's not producing anything right now. It seems like Soen is running away with his game right here. 만화 다 쓰고 싸우는 교전에서 소리 Sok not spending his money. Big mistake. MK might be dead next. You knew the Stormbolt was coming though. TP away from the TC. Only the Raider dies in the end. Soen with a great exchange right there. Now Sok finally spending his money. 에서 이제 시자고 생산이 좀 안 됐던 것 같아요. 속 선수가. 속 선수가 매지컬이 그렇게 많이 죽진 않았거든요. 근데 약간 그 소인 선수가 적당히 하고 빼나 해가지고 선수 Double mana potion for the Orc heroes. Chain Wave. 결과적으로 매지컬이 많이 Gonna represent quite the danger, especially if these heroes get to level 5. Double level 5 is super scary 그냥 주면은 또 기분 나쁘거든요. if TCFS get there. 선수 입장에서도 근데 밀리면 안 Still a ways to go though. TC not even level 4 yet. 되기 때문에 아 근데 아이템이 좀 Gonna get the big consumable here. Big invuln. Very nice. 나 물어야죠. 속 선수 슬로우 건 힘에. MK finally gets 3. Big level ups here for Sok as well. 3 and 4. 컨트롤 난이도는 훨씬 쉽긴 합니다. Chain Wave. 그것도 지금 But countered by the heal scroll. That was the last heal scroll, however. 수가 없어서 네. 쉽게 뺄 수가 없거든요. Oh, TC didn't dodge the Stormbolt. TC! Almost dying. Using invuln. Needs to be salved up. He is now. 이기는 건 사실상 Sok, 불가능해요. Soen blasting through his mana. Chain Wave again. But it seems like Sok is taking more and more control now. He's out of consumables. Pushing across the map might be a bit too daring. But he used those heal scrolls and invulns very well. He prioritized them all game long. I think Sok got every single heal scroll so far. 근데 And he's going to get the next one as well. Finally, we got Priest Adept training. There's going to be Dispel available for Sok. 가까워지고 있긴 하거든요. 그렇죠. 이게 And there we go. Gets the heal scroll. 공략은 휴먼 유닛 Gets the invuln. 꽤 많아서 헬스 Sok with great shop control here on Echo Isles. Always so important on this map. 잡고 좀 더 이득을 보는 게 나을 것 같은데 이거 사냥터 다 돌아서 5렙 되면 또 몰라요. 오크 이거 쓰고도 적은 거 아니거든요. Soen needs to find those level 5s. 5렙 되면 힐 쓰고 뭐고 그냥 다 죽거든요. I'd say Soen is pretty clearly behind now. He needs the double level 5s to get the game back to even. Or even into his lead. 3스킬은 좀 쉽지가 않고 다음 1세 타이밍. 자, 파쇼가 좀 더 빠른. Finally, heal scroll for Soen, I guess. 사쇼가 샀죠. Picks one up at last. 블리자드 그래서 And Sok is retraining into Blizzard. And all of a sudden, all these shaman are not very useful anymore. 5렙 되면 정말 큰 힘인 게 They're mainly there to purge the water elementals. 업그레이드나 이런 거는 죄다 스펙 브레이커거든요. 근데 병력을 보면은 스펙 브레이커가 굉장히 소수입니다. MK level 4, also a great level up. Would love to get a mana potion as well. 오가 칩트 노는 TC 4.8. Ring of Regen, good for him. Along with Ring of Protection, that's actually great. He was lacking defensive items earlier. 최대한
This camp should be level 5 TC. I'm not sure if it's enough for level 5 Fossier. 옆에 조그만한 거 먹고 Maybe not. 그다음에 저기 멀럭 잡고 옷 찍는 게 차라리 나아 보입니다. 큰 거는 파시오 혼자서 그냥 다 줘버리고. Doesn't seem like it's enough. 충분히 오후 혹은 오후 완전 근처까지 갈 수 있어. Oh, belt. Wow. TC got so many good items here from the last few camps. Really, really good. Fossey getting close to 5, but he needs a little bit more. TC got bonus armor, strength, and HP regen from the last 3 camps. That is wonderful. And Fossey could perhaps get level 5 over there at the green camp. 커버될 수 있는 수준이 아니라서 한 대 그냥 There's no reinforced defenses, by the way. 제대로 박히면 그냥 죽거든요. Those burrows could go down really quick. TC sold the ring of regen. Sag. 블리자드 잘 들어가고 있긴 합니다. Burrows are far in the back, though. Hard to get to. Fossey did hit level 5. 그렇죠. 인구도 똑같고요. 지금. Spirit Lodge goes down. In comes the TP. Supply is very even over here. Clap gonna do fantastic. Clap, Blizzard, great combo. Kodo's trying to devour. Heal scroll used immediately. No heal scroll left on Sock. He's gonna TP out. Doesn't want to fight this without heal scrolls any longer. He knows Chain Wave is coming. Gets out 자, 일단 이번 교전은 휴먼이 이득 많이. with a bit of a supply lead. 포도 2개 잘렸고. And the AM, what does he do? Running right back to the shop. I love that. 먼저 살 수도 있고요. Time for heal scrolls again. 속 선수가 침착하게 그래도 잘하네요. 만약 제 생각에는 인피였으면은 아까 그냥 무조건 들어갔을 것 같거든요. 오크 기지로 안 참고. 아하. 일스 그런 거 상관없이 들어갔을 것 같은데 속 선수는 침착하게 확실히 일단 잘 참아가면서 교전 잘 하네요. MK with the next big creep camp. 뭐요? I don't know what that item is. 5레벨 이거 사실상 5레벨. Almost level 5 MK. 있잖아요. Level 5 MK, of course, amazing, especially when we have huge armies where the AoE can do so much. Sobi Mask! Oh shit, that was the item. Sobi Mask. 거든요, 사실상. Has to pass the ring to the Archmage. 이제 저는 사실 파셔 칩들이 좀 더 유리하다고 보긴 하는데 아까처럼 진영이 좀 Pendant of Energy, actually very good on MK, because MK always goes for mana pots. 들어가가지고 걔네가 먼저 일단 총살을 다 당했거든요. So close to the level 5. 지금 좀더 어렵긴 해요. In we go. End snare against the Blizzard. 한 번에 잘 Interrupted. Chain Wave in the back. Lots of damage from the casters. Trying to hold on to the heal scroll still is Sock. MK using his mana fast. Storm bolts and claps. Soen splitting his front line a little bit, trying to lessen the impact of clap. Now MK's level 5. Went for the level 3 clap. Starting to run low on mana, but the Blizzard doing huge damage alongside the clap. There's another one. Oh my god, these claps. Holy shit, these claps. 완전 헛방 들어갔고요. MK has that mana potion. AM hit the level 5 as well. Lord, oh lord. It's actually lots of kills on both sides. Both down to 55. Shockwave, Chain Lightning. 들어가긴 했거든요. 파시오. Fossey in trouble now. In trouble indeed. He gets away to the back. MK almost finding the right-click kill against him. 무리하진 않았고요. MK now completely out of mana. Stormbolt on the Kodo. That one's going to go down. Blizzard, huge damage. Kodo dead. Both players almost even in supply. 46 versus 48. And we keep rolling. So in now on the retreat, he can go for the heal scrolls. There might even be 2 available here. 소희 선수가 Great game right there. 힐스를 살 수 있는 권한을 얻었고 속 선수가 잘 싸우고 It's going back and forth between these 2. 싸우는데도 반반이 나와. Main base is going to be expiring very, very soon. And I'm not really sure who that's better for. Which army is better 선수 3센텀까지 with 2 bases 것 같긴 한데 or with just 1 base economy? 라이프를 일단 뽑으면 안 돼요 이제. I'm not sure. I'd say it's pretty similar. 스페 브레이커 위주로 병력을 짜줘야 되고. 이런 게임에서 원래 버스트 사는 게 아니고 사실 닥터 하나씩 뽑는 것도 Sock here with the Invis Heroes, looking for a bit of peon harass. 선호하는. 오, 저 방금 깜짝 놀랐거든요. 옆에 지나갔는데 갑자기 크립 쳐가지고. 이거 무서워서 블리자드 쓰면서 썬더클 하면 그냥 바로 붙어지긴 합니다. 그렇죠. 지금 타이밍 좀 아프게. 판단 굉장히 Most fun map I think we've had so far today. Oh, there's the Clap Blizzard. That is 3 peons dead immediately, and the burrow's in trouble. Oh, that's a great attack. That's a great attack.
And of course, with the TP, the AM's going to be able to get out easy. 4 peons killed and a burrow. Really, really nice. There's no stomp, so he can take his time. Good dodge on the clap. It took a lot of mana, though. But guess what? There's a clarity right away. MK also has the Sobi mask running. Having no invuln on the MK is a bit scary, however. And look at the impact of this harass. Sok is at 67 supply already. Soen only around 55. Crazy upgrades on the breakers as well. We got 2-2 on those breakers. I would say Sok is now heavily favored. With an MK soon to hit level 6 as well, I think. TC and Farseer might get level 6 first, though. In we go. Clap Blizzard. Huge damage again. Big breaker front line. Perhaps not enough Kodos against these breakers. Mass breakers, always very difficult for Orc to deal with. In the past, it used to be a bigger issue, I think. Double heal scroll on Soen. This seems to be the only advantage he has right now. MK so close to level 6. I don't think he's going to go for Cosmodon. I think he's just going to go Stormbolt level 3. Cosmodon just takes too much mana. Shockwaves did absolutely nothing. Couldn't reach the casters. The breakers are holding a very impressive front line. Item on the ground. Mana potion used. Oops, forgot to pick up the pendant again. There we go. MK now has the pendant once more. That's level 6 on the Mountain King. With a level 3 Stormbolt. TC now in the back. Chain Wave. Getting a lot of kills right there. Sok still with a supply lead though. And those breakers. How are you going to kill those breakers? Blizzard is huge. Insane damage on the Archmage. 17,000 on both human heroes. Farseer even more, by the way. Farseer with 24,000 damage. TC might be dying right before the ult. The TC. Oh my god. Level 5.98. He dies. Both Orc heroes were going to reach level 6 in just one more kill. GG it is. Oh, dude. If Soen had a bit more experience. Imagine. TC level 6. And then also level 3 Wolves. Possibly against the Breakers. It seemed like Soen was just missing a few more kills to get those level ups, man. Fun game, though. Very cool back and forth. That is a wonderful display here. Echo Isles with a double expansion. Sok takes it, though. Moves on to match point. And now the chances for Soen to win this series are looking pretty slim. Autumn Leaves is our next map coming up. This used to be a very, very popular Pally Rifle map. But, of course, it's a new day, it's a different day, and a different strategy. It's going to be AM here. Once again, Archmage first against Farseer Headhunter. 아케인 타워를 지으면은 약간 안전하긴 한데 투팜의 좀 전략적 이점이 조금 사라지는 느낌이 있어서 딱 만났어요. 여러분 저기가 사냥이 마무리가 안 되죠. 늑대와 늑대의 만남. 첫 타이밍은 굉장히 좋긴 합니다. 근데 아크메이지가 어디론가 가는 거를 동선에 들켜서 파시오한테 그거를 잘 떨쳐내고서 돌아갈 수 있을까가 중요할 것 같긴 해요. 늑대도 결국은 오크가 가져가는 것도 꽤 크고요. 그렇죠. 아케인 타워한테 수비를 맡겨. This game, Archmage might be forced to stay on level 1 for a long time, which always feels annoying. 생각보다 빨리 뛰어와서
Missing out on a lot of mana regen. 좀 말렸죠? Very fast tech here by Sok. 2 farm tech. Something also we've been seeing a lot from Starbuck lately. A couple days ago, we saw Starbuck having the perfect tournament in the Butterfly Cup Season 3 finals. Taking first place and not dropping a single map. That was pretty wild. 아크메이지가 지금 만화가 Sok here with a chance to be the first player to get a 3-0 win. Winning a game in this playoff stage without dropping a map. 소인 선수가 5호전도 그렇고 이런 So if he loses here, will be the second player eliminated from the WSB Season 1. 적절하게 상대 좀 Kaho was the first. 사냥하는 거 되게 잘하거든요. 그런 하나가 바깥쪽에서 이미지 동선을 확인했습니다. 근데 이런 거는 석 선수가 빼지 말고 그냥 헤드헌터를 치는 게 나을 수도 있어요. 그럼 우카 좀 말리거든요. 근데 도망가면은 어차피 헤드헌터가 계속 동선을 쫓기 때문에 도망가는 거는 좀 안 좋은 판단인 것 같은데. 바로 근처에 파시가 있다고 생각을 한 것 같죠. 그거는 또 쫓고 있으니까 괜히 쳤다가 파시어가 반대쪽에서 오고 헤드헌터가 쫓아오면은 피가 갈릴 수 있다. 근데 이게 결국은 저 헤드헌터를 안 치고 도망간다고 무조건 뿌리쳐낼 수 있는 게 아니라서 네. 오히려 치는 게 나을 수도 있겠다 생각이 들어요. Trying to steal that acid here. Can't quite get it, but Soen is doing a really good job keeping tabs on this Archmage. 좀 나빠요 이번 판은. Still no level 2. HP도 많이 갈려. Aim was able to pick up a few items here and there. Nothing too amazing for him. I guess for the MK though, later Ring is gonna be good. Circlet as well. Slippers most likely to get sold. 에도 불구하고 Unless Sok wants to play a crazy Firelord here again. 빠르지 않아. 원래는 오크보다 더 빠르거든요. We saw him play a Firelord earlier in the Human Mirror. Because he found agi items. 지금 타이밍에 라이플 하나씩 맞는 거 팔라 라이플이 아니기 때문에 He's next to the tavern. Wait a minute. 팔라라이트 일 수도 있어요. 포티튜드 선수는 요새 여기서 이제 팔라리 뽑고 하는 거 많이 하기 Shouldn't be. 그러네요. 팔라 라이플이 Surely it shouldn't be. 때문에 해야 되는데 보통은 마킹 하긴 합니다. Great start for Soen. Hits the level 2 first. Oh my god, it is Firelord. Oh my god, dude, it is Firelord. Sok, he just has to find some agi items, and he's like, yep, this is a Firelord game. 이게 오크 전에는 예, 승률이 그렇게 안 나왔던 걸로 알고 있거든요. 아, 임피 선수도 오크 전에 이 파이로드 라이플을 했나요? 그렇죠. 얼마 전에 제가 4대1로 이겼을 때 이피 선수가 파이어로드만 많이 좀 썼거든요. 이게 임피 선수가 Bestiary Lodge looking pretty standard. 이런 Yeah, Purge is amazing against Lava Spawn. 파이어로드 It almost one-shots them. 400 damage against 425 hit points. 지금 벌써 휴먼이 So Purge should have insane value here. 상황이라서 휴먼이 Against Lava Spawn and Water Elementals. 많이 불리해졌습니다 이미. Firelord has some really good items though. Slippers, gloves. 퓨전에도 꺼냈었지만 Would love to get some claws as well. 평타가 되게 세다고 하지만 막 그렇다고 불마처럼 센 것도 불마 데몬처럼 막 되게 일단 Oh, big Lasset. 후반은 확실히 마킹보다 안 좋거든요. No Chain Lightning available though. Firelord gonna get it. 결과적으로 먹었네요. Belt. Oh man. These would have been even better MK items. 이러면은 If he goes tier 3 and MK third, then he has one of each main attribute hero. 이러고 선수 용캠도 먹어야죠. 속 선수는 용캠도 먹고 3-3렙 찍고 There used to be a little window when Sok used to play one base tier 3 against Orc, 있어요 일단. but that didn't really stick around long. 린 선수랑 노더나일에서 레더 걸린 건 제가 봤었는데 Is he gonna counter expand right now? Normally humans never counter expand against Orc, because it seems like their expo is just too expensive. 일단은 상대가 좀 대처를 못하면은 괜찮은데 린 Oh, 선수가 wait. 그걸 아직 그런 거 이겼나요? Peasants are sticking around. This looks like indeed 린 선수가 네. a tier 2 expansion. 이게 마킹이 아니기 때문에 멀티 완성을 잘 시켜도 우정에 좀 많이 괴로울 수도 있거든요. 소희 선수가 어떻게 할지 모르겠지만 이게 보면은 라지컬 Power build begins now. Human expo gonna be done before the Orc. 좀 괴로울 수 있어요. 그래서 오크가 이제 왔다 갔다 하는 거 뒤를 못 잡기 때문에 TC with the level 3. He did go for the stomp. Makes sense against the rifles, of course. 나왔기 때문에 이제 좀 한번 오크도 기지개 피고 나가도 될 것 같기도 하거든요.
소환물 무서워서 안 나갈 이유는 없어 보이긴 합니다. 50도 채웠고 순도 3 잘 찍었고. 근데 동선이 네, 지금 멀티 이거 무난히 캔슬 당해버리면은 기분 많이 나빠지거든요. 그렇죠. 소인 선수는 지금 휴먼의 멀티를 생각을 못 하고 있는 것 같죠? 아 그냥 줄 거 주고 밖으로 가나요? Ooh, there might be enough time to get the cancel. Oh, Soen getting caught off guard. Oh, that's a huge loss. 갔을 것 같은데. Soen didn't properly know where the human was moving. Lost track of his opponent. Got the expo cancelled with now the human expo up. Oh man, that is very, very bad. How much? He doesn't even have many shaman, by the way. It's only 2 shaman. Seems like he needs more against these double summoners. 이게 샤먼이 또 어댑터를 안 눌렀어요. Okay, there was the next purge. That might have been the last purge right there. 라실 그런 것도 안 되고 But Sock's gonna TP out. Doesn't even lose the rifle. 못 잡았어요. 딜이 안 돼. Perfect escape, perfect save. Sock now going into upkeep. More priests, more rifles. 이게 확실히 아는 게 좀 It seems like grunts should be very good here though, right? 중모를 먹을 것 같다라고 했지만 사실 그 경기 Actually, it's the headhunters now who don't do much anymore, I would say. Grunt, Shaman, Raider would be very, very good against this army, especially lots of Shaman. 파이어로드로 기세 한번 잡고 라이플 한 다음에 투스행으로 전환하겠네? 이렇게만 생각할 수 있거든요. 아 근데 이거 어댑터 네. 안 하면은 샤먼 솔직히 쓰레기 유닛이거든요. 어댑터를 아예 안 하면은 저 트레어 Lava spawn very fast. Getting up there into the north, getting off a scout, seeing how far away 이게 거의 this great hall still is. 트로프리스트거든요. 그냥 마나 다 쓴 트로프리스트. 이거 어댑터 무조건 해야 돼요. 모르는 거 엄청 큽니다. 그 나시는커녕 소화물 제거가 안 될 수도 있어요. 어댑터를 안 하면. Grunts just get kited? 무난하게 돌아가고 있고 Well, not against this army. There's no Sorks yet. 스톱인 거 봐서 그런지 딱히 힐스를 사지도 않았습니다. 근데 힐스 사놓긴 해야 될 것 같거든요. The big problem with grunts normally is they get owned hard by clap. 쭉 찍었는데. But there's no clap in this game. 일단 봤어요. 오크가 그래도 레이더가 많지 않아서 홀을 깨고 도망가고 이런 선택지는 안 되고. 아 이거 한타 하려고 하면 이제 알 거거든요. 나 어댑터 많이. Oh, in we go with the speed scroll. Big stomp. Holy hell, that was a crazy stomp. 사실 안 걸어요. Purge is so far looking good against the water elemental and lava spawn. Mana seems to be running low on the human heroes. Next crazy stomp. There's a mana potion as well. This TC is having the game of his life. Heal scroll and beast scroll though. The rifles now heavily buffed and we're healed up as well. 지금 눌러요. Dude, the stomps are incredible. Sock isn't even trying to micro against them. He's just eating the stomps, hoping he can heal through it. 아 오늘 안 되는 날이구나 하는 생각. TC level 4. Chain lightning. 싸움이 이렇게 될 정도면 Soen is taking a pretty good fight here if you ask me. 파이어로드는 그냥 He's going to run out of mana at some point though. There's one more stomp with the TC. Where's he going to use it? 근데 속 선수가 These stomps were crazy. 빨리 올 줄 알고. TC, when there's no MK, always has a free game. Actually didn't use the last stomp. Maybe a bit of a missed opportunity. Soen now backing away. He's quite fast. Should retreat pretty easy with his endurance hour level 2. 그런 상황이었는데도 But now he needs to heal. 60 넘는 거와 Needs to heal badly. 이 정도 싸움 And Sock wants to not allow it. He's pressuring right now. Hitting a level up here. Double level 4 now for the human heroes. Really good. 중앙 먹으려고. Still has the mana stone. Now he's going to use it on the Fire Lord. 이번 판에 그렇게 안 될 줄 알았는데 또 선수가 중앙을 다 먹었잖아요 결과적으로. 그게 좀 이제 컸던 것 같죠. I like the mana pot in the TC. 못한 것도 컸고. Those stomps were amazing earlier. This time, better splits on the rifles. Not fully eating the stomp. Oh, and the Fire Lord's caught. Passed the item, Invo Potion. He might have even blocked the damage from the Chain Lightning. Next stomp, though, again, pretty sick. Summons, by the way, against the peons. Those lava spawn going to split very soon. Those peons going to be done, going to be gone shortly. Fire Lord. About to drop. One more Chain Lightning would do it. TP pass just in time. 이게 다 녹았고요. Sock escapes back to the main base, and Soen calls it GG. Felt that he lost too much, down to 33 supply only. Peons were taken out at the expansion. And so,
It is a win. The first 3-0 for Sock in this tournament. Okay, the graphics aren't updated here, but we can have it in our visual mind. So Fortitude defeated Sock. Soen, Moon defeated Soen. But then, perhaps surprisingly, Moon beats Forti in the semifinal. So Moon moves on. Moon versus 1-0, upper bracket final. Both these players already guaranteed top 3. And the next top 3 player is going to have to run the gauntlet through the lower bracket. Kaho was eliminated yesterday. Soen was eliminated today, as we just saw. So the next game is going to be Lawlight versus Soen. No, wait, excuse me. Lawlight versus Sock. Lawlight versus Sock. That's going to be for tomorrow. And Focus versus Forti. Ooh, it's going to be a very good game as well. Really good games. And these are the games that we're going to return to tomorrow. We got some rather short days this week, unfortunately. There's not too many tournaments happening. It's mainly about WSB. And yeah, as you guys know already, probably, we're not allowed to cast WSB live. That's why we're doing these VOD replay casts. WSB is going to be lasting until Friday. We're going to check out the last of it on Saturday. And then we're going to have more other tournaments again following after. B Cup, for example, is coming around soon. Gladiator Cup is going to be continuing as well. Yeah. All right. Short day today. That's it from me for the day. Gonna be back tomorrow with the next day of WSB VOD replay cast. Have a good day, everybody, and I'll see you back here tomorrow. Hopefully with a fixed voice again.